Karibuni sana kwenye mkutano wetu kwa mara nyingine. Napenda kuwatangazia kwamba mgeni wetu rasmi tayari ameshafika kwenye eneo letu, na dakika chache zijazo atakuwa tayari pamoja na viongozi walioambatana nao kuchukua nafasi, na moja kwa moja tutaanza kwenda kwenye ratiba yetu kama ambavyo nimepanga. Nichukue nafasi hii kuomba radhi kwa kuchelewa kidogo, lakini tutajitahidi kwenda na wakati muda kama ambavyo imeainishwa kwenye ratiba yetu. Mgeni rasmi atakapofika, kwa heshima nitaomba wote tusimame mpaka atakapokuja hapa mbele kuchukua nafasi kukaa. Wakishakaa na sisi basi tutakaa, alafu tutaenda moja kwa moja kwenye ratiba yetu. Karibuni sana. Nirudie matangazo yale ya awali kwa wale ambao hawakuwepo. Siku ya 3 tunategemea kuwa na field visit, na tuna maeneo 4 ya kutembelea, na kuna watu ambao wameendelea na usajili, kwa sababu kila mmoja ataweza kutembelea eneo mojawapo kati ya yale 4. Kwa hiyo jitahidi kabla ya kwenda break ya chai uhakikishe kwamba umeshachagua eneo mojawapo kati ya yale 4 ambalo utapenda kutembelea. Maeneo yote 4 yameainishwa katika programu ambayo iko mezani kwako, ukurasa wa mwisho. Vyumba vya washroom viko maeneo 2 kwenye corridor iliyoko mkono wangu wa kushoto, lakini na kwenye corridor ambayo tunaingilia. Muda huu, mabibi na mabwana, naomba tusimame kwa heshima ili tuweze kumpokea mgeni wetu rasmi. Naomba tutasimama hivyo hivyo mpaka atakapochukua nafasi hapa meza kuu pamoja na viongozi walioambatana nao, na baada ya wao kuketi na sisi tutaketi kwa ajili ya kuanza ratiba yetu rasmi. Naomba tupige makofi kwa ajili ya mgeni wetu rasmi.
Karibu sana mgeni wetu rasmi. Mgeni wetu rasmi ni Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge, naibu waziri wa Wizara ya Kilimo, akimwakilisha waziri wetu wa kilimo. Karibu sana mheshimiwa. Pamoja na meza kuu, tunawakaribisha sana katika event yetu. Tunaomba uchukue kiti ukae sasa. Ndugu wajumbe na washiriki wa mkutano wetu, naomba tuchukue nafasi zetu. Ndugu washiriki, tunaposubiria kuanza rasmi ratiba yetu, naomba kwa mara nyingine tena nitoe matangazo ya awali kabla hatujaanza moja kwa moja kwenye ratiba yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana kwenye event yetu ambayo ni Global G.A.P Tour Stop. Hapo mbele tutaelezea kidogo nini maana ya event hii na kwa nini hii ni event ya kwanza kabisa kufanyika nchini kwetu. Kwa wale ambao tupo kwenye shughuli za kilimo, tunajua uwezo wa kufikia baadhi ya masoko unahitaji uweze kukidhi baadhi ya viwango vya uzalishaji, viwango vya ubora, na Global G.A.P ni moja kati ya kiwango ambacho ni cha muhimu ili kuweza kufikia katika masoko ya Jumuiya ya Nchi za Ulaya. Hapo baadaye tutaweza kuelezewa zaidi kuweza kufahamu kuhusu hilo. Kama nilivyoelezea, ratiba yetu ya siku 2 itakuwa ni hapa ndani. Tutakuwa na mawasilisho kutoka kwa wataalamu mbalimbali, lakini pia tutakuwa na mijadala mbalimbali ambayo itaongozwa na wachokoza mada tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali katika sekta yetu ya kilimo. Na ile siku ya 3 tutakuwa na kutembelea field visits, na field visits zitafanyika katika maeneo 4 ambayo ni tofauti tofauti. Eneo la kwanza ni kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji na uuzaji wa mazao ya mboga mboga, viungo na vikolezo katika masoko ya kimataifa inayoitwa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika ukurasa wa mwisho wa ratiba yetu. Lakini pia tutakuwa na kampuni ya Rexone ambayo kampuni hii imejikita zaidi katika uzalishaji, utafiti na multiplication ya mbegu za mboga mboga, na kampuni hii ipo hapa Arusha katika eneo la Malalua. Na site ya 3 ni kampuni ya Africado Limited ambao hawa ni wazalishaji na wasafirishaji au wauzaji wa zao la parachichi katika masoko ya kimataifa. Na site yetu ya 4 ni ya Kikas. Kikas ni kikundi cha wakulima ambao wanajihusisha na uzalishaji wa mazao ya maharage machanga pamoja na njegere changa kwa ajili ya uuzaji katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo yote kama tulivyotangaza awali, kila mmoja atapata nafasi ya kutembelea mojawapo katika sites hizi 4 kwa kile ambacho wanatazamia au wangependelea kujifunza kutoka katika maeneo haya. Tayari fomu za usajili zimeendelea, kwa hiyo kama hujajisajili, tafadhali kabla hatuja break kwa ajili ya chai ya saa 4 saa 5, hakikisha pia umejisajili kabla zoezi hilo halijafungwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa tuende moja kwa moja kwenye ratiba, na kwa kuanza naomba nimkaribishe Dr. Jacqueline Mkindi ambaye ni mtendaji mkuu wa TAHA ili aweze kufika hapa atufanyie utambulisho
ukaribisho wa wageni, lakini pia na kuweza kuelezea kwa nini tumefanya kongamano au mkutano huu wa Global G.A.P Tour Stop hapa Arusha na hapa kwetu Tanzania. Dr. Mkindi, karibu sana kwa ajili ya neno la ukaribisho na madhumuni ya mkutano. Naomba tumpigie makofi kidogo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Antony Mavunde mbunge, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha kaka yangu John Mongela. Ni vema pia nitambue uwepo, ingawaji atashiriki kwa njia ya mtandao, balozi wetu Teresa Zetting ambaye ni balozi wa Finland nchini Tanzania, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali, wawakilishi wa mashirika ya maendeleo, mwenyekiti wetu wa bodi ya wakurugenzi TAHA Injinia Zabadia Moshi, viongozi wa makampuni na wawakilishi wengine wa sekta binafsi, wakurugenzi wote wa bodi, viongozi wa taasisi zote za umma, wakulima wenzangu, pamoja na sekta binafsi wote ambao tumeshiriki hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Salamu alaikum. Basi nianze kwa kuchukua fursa hii kwanza kuwataka radhi sana kwa kuchelewa kidogo kwa sababu ya shughuli za kinchi ambazo ilibidi ziendelee kwa muda mfupi kwa viongozi wetu hawa kabla ya kuja kwenye ukumbi huu. Lakini kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikushukuru sana kwa kuweza kufika. Tunajua ratiba yako ilivyokuwa ngumu. Umetoka Mbeya, umesafiri usiku wa manane, amefika usiku kabisa. Kwa hiyo niombe wadau wa sekta ya horticulture muungane nami kupiga makofi kumshukuru Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuweza kufika. Lakini kwa namna ya pekee nimshukuru sana mkuu wetu wa mkoa, kaka yetu rafiki, ambasada mkubwa wa horticulture na TAHA John Mongela. Tunajua kazi kubwa aliyokuwa nayo wiki hii ya kumpokea Mheshimiwa Rais, lakini leo akasema ni lazima awe pia pamoja na sisi, kwa naomba tumpongeze vile vile. Nichukue fursa hii pia kutambua uwepo wa mwenza kuu wa Rika ambaye pia ni mdau wetu mkubwa kutoka Finland, ambaye amefanya kazi kubwa pamoja na TAHA ya kuweza kufikia na kuandaa tukio hili. Niseme tu Rika, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nikupe kwa ufupi kina nani wapo kwenye ukumbi huu. Hapa ndani tunao viongozi mbalimbali wa serikali. Kwa kama wewe unatoka kwenye sekta ya umma, tafadhali tunaomba tupungie mkono. Asante sana. Lakini vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndani tunao wadau wetu wa maendeleo. Ninaona trademark pale tayari na wadau wetu wengine wa maendeleo walioko ndani. Tafadhali kama mnaweza kupunga mkono wageni wa maendeleo. Vegetable Center na wengineo, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna taasisi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, East Africa, EAC. Wale wadau wetu kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, tafadhali tunyooshe mkono.
Vile vile tunao kikundi kazi cha taifa cha ubora. Kama kikundi kazi kile kipo, tafadhali nyosha mkono pote mlipo. Asante, karibuni. Bodi ya wakurugenzi wa TAHA wote kwa umoja wetu, tunaomba wote tupunge mkono pote mlipo. Karibuni sana, makofi kwa tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndani pia tunao wanachama mbalimbali wa TAHA, tukiwa na wazalishaji wakubwa wale exporters, lakini vile vile tuna wasafirishaji wa mazao mbalimbali ya horticulture na wakulima. Ningeomba kutaarifu hapa tuna wakulima kutoka Njombe. Wakulima wa Njombe, tafadhali mikono. Karibuni sana wawakilishi hawa. Lakini vile vile tuna wawakilishi wa wakulima wetu kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Asante, karibuni sana. Kikas nawaona vizuri sana, karibuni. Pia tuna wawakilishi kutoka mkoa wa Mbeya, wanakulima maparachichi kule. Asante, karibuni sana, asanteni. Tuna wawakilishi wa wakulima kutoka mkoa wa Songwe. Asante, karibuni sana. Wawakilishi kutoka mkoa wa Manyara bado hawajafika. Lakini vile vile tuna wawakilishi kutoka mkoa wenyeji, mkoa wa Arusha. Kwa umoja wetu, nyosha mikono. Asante, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya kipekee pia ningeomba niwasimamishe sekretarieti ya TAHA, timu yote ya TAHA kwa umoja wenu, kama mnaweza kusimama wote mpunge mikono. Timu ya TAHA popote mlipo. Asante sana. Timu hii mheshimiwa mgeni rasmi inatoka kwenye kanda zote ambazo tunafanya kazi kuanzia Zanzibar mpaka huku bara. Huu ndio utambulisho kwa habari ya wadau ambao wako hapa. Lakini kwa ufupi kabisa nielezee madhumuni ya mkutano wetu. Global G.A.P Tour Stop ni nini? Mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni mkutano wa kimataifa ambao umeandaliwa na TAHA ambaye ndiye mwanachama wa Global G.A.P Tanzania. Na TAHA imekuwa mwanachama wa Global G.A.P Tanzania kuanzia mwaka wa 2020 baada ya sisi kukidhi viwango, kwa sababu kuna viwango ambavyo ni lazima uvikidhi ili uweze kuwa mwanachama katika taifa. Na kwa mkutano huu wa kimataifa unaohusiana na kiwango hichi kikubwa kuliko vyote cha kukidhi masoko ya Ulaya. Na kwa nini tumeamua kufanya Global Tour Shop? Tukio hili mgeni rasmi limekuja kutokana na juhudi zetu pamoja na serikali za kwa masoko yanafunguliwa, lakini tuna nguvu na uwezo wa kukidhi masoko haya ya kitaifa, masoko haya ya kanda, lakini vile vile na masoko ya kimataifa. Na tunaamini pia kupitia tukio hili ambapo tutajadili kwa kina masuala yote yanayohusiana na usalama wa chakula na viwango, tunajua kabisa ya kwamba tutakuwa na mapendekezo muhimu ambayo kama nchi tukiyatekeleza, basi tutapelekea kuongezeka kwa bidhaa za horticulture na kuongeza share ya bidhaa za horticulture kwenye soko la kimataifa. Lakini pia mgeni rasmi, tukio hili limekuja kwa kipindi mwafaka ambapo kwa mara ya kwanza nchini Tanzania na kwa kupitia kampuni yetu ya Greenset ambayo ni kampuni ya kwanza kutoa huduma ya udhibiti na ukaguzi wa viwango mbalimbali ikiwemo kiwango hichi kikubwa cha Global G.A.P na GRASP ambavyo ni viwango mama vinavyohitajika kwenye masoko ya kimataifa. Hivyo nichukue fursa hii kuwaambia Watanzania wenzangu kuwa huduma sasa za ithibati na ukaguzi zinapatikana hapa nchini Tanzania kwa kupitia kampuni yetu tanzu ya Greenset, na kwa namna ya pekee ninaomba nichukue nafasi hii kumtambulisha General Manager wa Greenset Eric Mwesigwa, popote pale ulipo, pamoja na timu yako. Tafadhali msimame tuweze kuwapongeza. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Kwa ufupi, ili kuokoa muda, lengo kubwa hasa la kuwa na mkutano huu ama Tanzania kushiriki katika mkakati wa kuhakikisha kwamba tuna wanachama wengi na wakulima wengi ndani ya Global G.A.P ni kupunguza pia gharama. Na tangu tumeanza kazi, kama tunavyojua huko nyuma, ili kupata ithibati moja ya Global G.A.P mkulima alikuwa ni lazima alipe dola za Kimarekani 6,500 mpaka dola 7,000. Hii kwa asilimia takribani 50 mpaka 55. Kwa hiyo saa hizi viwango hivyo vinapatikana ndani ya nchi, sio lazima kuwaleta wakaguzi kutoka nje ya nchi. Na sasa hivi kwa kushirikiana na kampuni hii na wadau wengine, hususan HPA, na ninamwona mkurugenzi mkuu yuko pale pamoja na mkurugenzi wa Toski, usalama wa chakula na udhibiti wa mazao. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo pia la mkutano huu ni kuboresha mipango ya ushirikiano wa ndani kikanda na kimataifa kuhusu ubora na usalama wa chakula, viwango, na kuhakikisha mifumo ya sera ipo sahihi. Kwa ufupi tu, leo pia tutaongeza uelewa kuhusiana na kazi za Greenset pamoja na kazi za HPA, Toski, Tasta na wadau wengine wote katika sekta hii wanaoshughulikia na masuala TBS. Na muona kaka yangu Msasalaga yuko pale, karibu sana. Tunafanya kazi kwa karibu sana na TBS katika kuhakikisha viwango vinasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi, hayo ndio ambayo tunataka kuyaazimia siku ya leo, na tunategemea pia mheshimiwa, katika mkutano huu tutakuwa na maonyesho. Kwa hiyo tunategemea baada ya hapa mtatembelea maonyesho na wageni wataona pia nini kinaendelea kwenye sekta ya horticulture. Lakini leo vile vile mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa na uzinduzi wa vitu viwili. Tutazindua TARIC ambao nitakuja kuielezea baadaye, na tutazindua pia Global G.A.P manyo ambayo pia nitarudi kuielezea baadaye. Naomba kwa kuokoa muda niishie hapa, na vile vile niweze pia kutambua mheshimiwa mgeni rasmi uwepo wa online participants. Tuna zaidi ya wadau 600 ambao wanatufuatilia kwa online platform, wadau 600 kutoka ndani na nje ya nchi ambao tayari wameshajiunga na mkutano huu na wanafuatilia mkutano huu, na ndio maana tuna screen zote hizi. Kwa kila kinachoendelea hapa mheshimiwa mgeni rasmi kiko online na kinafuatiliwa na wadau wa kitaifa na kimataifa. Lakini vile vile nitambue uwepo wa media, waandishi wote wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndani tuna vyombo mbalimbali vya habari, tuna magazeti, tuna blogs, tuna TV mbalimbali, lakini na vyombo vinginevyo vya habari. Kwa hiyo mheshimiwa, event yetu hii tutahakikisha kwamba yale yanayojadiliwa hapa yanawafikia Watanzania, vile vile na wadau wetu wa kanda na wa kimataifa. Asanteni sana. Makofi hayatoshi, tuongeze kidogo. Asante sana Dr. Mkindi kwa neno la ukaribisho, utambulisho, lakini kuelezea pia malengo ya kwa nini tumekutana hapa. Bila kupoteza muda, naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TAHA, Engineer Zebadia Moshi, ili naye aweze kuja kutoa salamu. Karibu sana Engineer Moshi. Mheshimiwa
Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Anthony Mavunde, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa John Mongela. Pia tuna mwakilishi wa balozi wa Finland, lakini naambiwa balozi mwenyewe yuko online pia. Waheshimiwa viongozi mbalimbali wa taasisi za serikali na taasisi za umma, lakini pia na viongozi kutoka mashirika ya binafsi, waheshimiwa washiriki wa maendeleo, waheshimiwa wajumbe wa bodi ya TAHA, mtendaji mkuu wa TAHA na viongozi mbalimbali, wakulima, wanachama wa TAHA pamoja na wanahabari. Nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote katika kongamano letu hili ambalo linasimamiwa na wenzetu wa Global binafsi. Mheshimiwa Naibu Waziri, kama alivyosema mtendaji mkuu, kwa kuweza kushiriki na sisi asubuhi hii. Tunajua mambo mengi yaliyoko serikalini na notisi hizi mara nyingine zinakuja kwa muda mfupi, lakini umekubali pia kushiriki, kusafiri usiku mzima ili uweze kuwepo nasi, na hii inathibitisha jinsi serikali inavyothamini tasnia hii ya mboga mboga na matunda, yani horticulture. Tunakushukuru sana. Niungane pia na mtendaji mkuu kumshukuru mkuu wa mkoa kwa uwepo wake baada ya mambo mengi na ziara zilizokuwa hapa mikoani, lakini kama mdau wetu mkuu na kama alivyosema mtendaji mkuu, mkuu wa mkoa ni balozi mzuri sana wa tasnia yetu hii ya mboga mboga na matunda. Mheshimiwa Mongela, sekta ya kilimo hususan mboga mboga na matunda, horticulture, tumeongeza mauzo ya mazao yetu ya kwenye soko la nje, kwenye soko la kimataifa, na tumekuwa tukifanya vizuri kwenye mazao mengi ya zamani na mapya, hasa parachichi, maua, hasa kwenye mambo ya cuttings au vikonyo, lakini na viungo na mboga mboga za aina mbalimbali. Kwa hiyo sisi tulioko kwenye sekta binafsi tunapenda kuishukuru sana Wizara ya Kilimo na serikali kwa ujumla kwa kuiwezesha nchi yetu kufikia viwango vya kimataifa katika masoko mbalimbali ya kilimo. Serikali imejihusisha sana na mifumo ya kitaasisi, yani institutional strengthening, hasa katika mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu, Tanzania Plant Health and Pesticide Authority TPHPA. Serikali pia imejihusisha kwenye kuboresha sera, sheria, kanuni na taratibu mbalimbali ili kuwezesha upatikanaji wa pembejeo na teknolojia zinazowezesha wakulima na wauza mazao nje kufikia viwango vya kimataifa. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kutumia fursa hii pia kuwashukuru sana wadau wetu wa maendeleo na hasa shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP, wenzetu wa Trademark East Africa, Finnish Agency, Agri Agency for Food and Forest Development FFD, Rita ndio anatuwakilisha, Umoja wa Ulaya kupitia Agri Connect pamoja na Trias kwa kutusaidia kuandaa tukio hili. Hawa ndio wamekuwa wafadhili wakuu wa tukio hili la leo. Lakini pia nawashukuru wadau wengine kama USAID, Finland, serikali ya Ubelgiji na kituo cha biashara cha kimataifa kwa kuendelea kusaidia tasnia hii ya mboga mboga na matunda, ikiwepo kuimarisha upatikanaji wa masoko na uzalishaji wa mazao bora. Ni kutokana na misaada hiyo ya kifedha na ya kitaalamu
ndio tumeweza kupata mafanikio makubwa ya upatikanaji wa masoko na kufikia viwango vya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Waziri, katika jitihada za kuhakikisha ubora wa mazao kwa wakulima na kupunguza gharama za kukidhi viwango hivyo, sisi wanachama wa TAHA tumeanzisha kampuni ya Greenset kama alivyozungumza mtendaji mkuu, ambayo inawezesha upatikanaji wa huduma za viwango vya kimataifa hapa nchini, hususan huduma za kujenga uwezo na ithibati, tena kwa bei nafuu kama alivyoelezea mtendaji mkuu. Tunajivunia sana kitengo hiki, kimeanza kwa udogo wake, lakini sasa kinakuwa na kimeendelea kukubalika kimataifa, kikiwa na lengo la kuwasaidia wanachama wetu wakulima na wale ambao pia sio wakulima, kwa maana jamii nzima ya Tanzania, katika kudhibiti ubora wa bidhaa zetu tunazouza nje. Na ni kwa njia hiyo tu ya kudhibiti ubora ndio tunaweza kupenya kwenye soko la mazao ya nje. Kwa hiyo hili ni hatua moja nzuri ambayo tunapenda kujivunia kwa upande wa TAHA. Lakini pia ndani ya TAHA tuna kitengo maalum kinachohusika na kusimamia viwango na ubora wa mauzo yanayouzwa soko la nje, na kupitia kitengo hiki tumekuwa tukifanya kazi kubwa kwa kushirikiana na taasisi za serikali kama alivyosema mtendaji mkuu, TOSCI na hii TPHPA na wenzetu wa TBS, ambao bahati nzuri wote hawa tunao asubuhi hii. Lakini pia wadau wetu wa Trademark East Africa, wadau wa FFD na UNDP wamehusika sana kwenye kutatua changamoto ambazo tunakutana nazo katika sekta yetu. Mheshimiwa Waziri, pamoja na mafanikio makubwa tunayojivunia, bado swala la viwango vya ubora wa mazao ya horticulture ya soko la ndani hatujaweza kujikita vizuri. Ni kweli tumepata mwamko mkubwa wa wakulima wa mboga mboga na matunda kwenye hili soko la ndani. Tunafurahi kusema hasa vijana. Ukiangalia kule Njombe wako vijana wengi, kanda ya kaskazini wako vijana wengi wamejiingiza kwenye kilimo hiki cha mboga mboga na matunda. Njombe ikiongoza kwa mambo ya maparachichi na huku kaskazini kwa parachichi na mboga mboga pia. Lakini tunachokosa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ule udhibiti wa ndani. Na ni kweli watu wana ari ya kulima, lakini wanahitaji zaidi juu ya viwango vya madawa wanayotumia mazao haya, utunzaji wa mazao haya, ili mazao haya tusiwe tunashughulikia ubora kwa masoko ya nje tu, lakini kwa masoko ya ndani kwa ajili ya afya zetu sisi wenyewe, sisi vijana na jamii nzima kwa ujumla. Na hasa swala hili la afya ndilo ninaliona ni muhimu, kwa sababu tukizembea kwenye hilo tutalima, lakini baadaye afya zetu zitaendelea kudorora na kuathirika, na mwishowe hatutakuwa na mafanikio ambayo tuliyatarajia. Kwa hiyo ningeomba tujitahidi pamoja na wizara tuangalie pia ubora wa mazao ya ndani. Sasa Mheshimiwa Waziri, ni nini kifanyike kuifanya Tanzania iimarishe nafasi yake katika uwanda wa viwanda? Sisi tunashauri mambo machache. Jambo la kwanza ni kuwe na uwekezaji wa umma, yani public investment, na wa binafsi, yani private investment, hasa katika maeneo ya miundombinu ya masoko. Sawa, tunalima, lakini uwekezaji kwenye masoko ungeweza kuimarishwa, tungeweza kuendelea kufanikiwa zaidi. Pili, tunaishauri wizara yetu ya kilimo iendelee kujenga uwezo wa kitengo cha huduma ya afya ya mimea ya ndani, hasa TPHPA, ili kuweka
kuwe na vifaa vya kisasa na pia bajeti ya kutosha kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa mazao hayo, crop inspection, na shughuli zingine za kiafya ya mimea. Lakini ni vyema pia wataalamu husika kuwe na fungu la kuwajengea uwezo na wapewe fursa za kuhudhuria mafunzo mbalimbali ili hatimaye waweze kuwa na tuweze kuwa na idadi kubwa ya wataalamu waliobebea kwenye kuchunga afya ya mimea ndani. Lakini la tatu, tunashauri serikali ianze mfumo wa kusimamia viwango kwa ajili ya masoko ya ndani, yani Code of Conduct for Horticulture. Kulikuwa na mchakato huo miaka ya nyuma, lakini haukufikia mwisho. Ni vyema tukarejea kuangalia mchakato huo na kufanyia kazi. Rasmi, Naibu Waziri, nirudie tena kukushukuru kwa mara nyingine kwa kuweza kuwa nasi asubuhi hii. Tunakuomba pia upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Waziri. Tulijua alikuwa amedhamiria pia kuhusika kuwa nasi leo, lakini kwa ajili ya shughuli tumepata bahati ya kukupata wewe. Kwa hiyo tunamshukuru, tupelekee salamu zake kwake na Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Bwana Masawe pamoja na management nzima ya wizara, kwa sababu tumeshirikiana nao sana katika mambo mengi ya kuimarisha tasnia hii yetu ya horticulture. Lakini tunakuahidi tutafanya majadiliano ya kina kuhusu masuala tuliyozungumza na hasa masuala ya viwango na kuja na mapendekezo serikalini namna gani ya kuboresha na kuimarisha tasnia yetu hii ya mboga na matunda au horticulture. Asanteni sana kwa kusikiliza. Asante sana Mheshimiwa Naibu. Nashukuru. Tumpigie makofi zaidi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TAHA. Tunakushukuru sana mwenyekiti kwa neno lako, lakini pamoja na mapendekezo mbalimbali ambayo umetoa kwa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyoelezea mtendaji mkuu, tukio hili limefanikiwa kwa sababu TAHA inaamini katika ubia, na katika kufanya au kufanikisha tukio hili wako wabia wachache ambao TAHA imeshirikiana nao, na hivyo basi naomba ni wakaribishe wawakilishi wa wabia wengine wengi ambao tumeshirikiana nao katika tukio hili ili na wenyewe waweze kuja kutoa salamu fupi za kusalimia. Kwa kuanzia, naomba nimkaribishe Bi Monica Hangi ambaye ni mwakilishi mkazi wa shirika la Trademark East Africa, ambao amekuwa mbia wa karibu na wa muda mrefu wa TAHA katika masuala mbalimbali, hasa ya kufacilitate ufanyaji wa biashara hapa nchini, lakini pia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, ili naye aweze kuja kusema na kuelezea namna ambavyo wameshiriki na namna ambavyo wanadhani wanaweza kuendelea kusupport tasnia ya horticulture katika kufanya regional na international trade. Karibu sana Monica, karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi. Mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Anton Mavunde, Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa John Mongela, mwenyekiti na board members wote wa TAHA, dada Jacqueline Mkindi, mtendaji mkuu wa TAHA, Rita kutoka FFD, wageni wote na media pia, habari za asubuhi tena. Niko hapa kweli kutoa salamu nyingi sana kutoka Trademark East Africa. Trademark East Africa tumefanya kazi kwa kipindi kirefu sasa pamoja na TAHA kwa ushirikiano mzuri kuhakikisha kwamba tunaongeza share ya bidhaa za horticulture kwenye masoko ya ndani na masoko ya nje. Na kwa muda tumeona mafanikio. Tumejikita kwenye maeneo mawili, ambalo la kwanza ambalo ni kubwa na limeongelewa hapa kutokana na dhima ya mkutano wa leo, ni ile umuhimu wa kukidhi viwango ili kuweza kuingiza bidhaa kwenye masoko. Hilo ni eneo kubwa sana ambalo tunaita mambo ya standards na certification. Nimefurahi pia kumuona Msasalaga kutoka TBS. Najua tuko kwenye mikono salama.
kwenye hilo, lakini pia kuweza kufikia masoko. Nimeona wadau wengi kutoka maeneo mbalimbali ambayo mnafanya biashara na kwa bidhaa za horticulture, lakini sasa mkiwa na bidhaa na hamna namna ya kuweza kufikia masoko, inakuwa sasa haina maana. Tunakuwa tunalima na bidhaa zinaharibika. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa karibu sana na TAHA kuhakikisha kwamba market access inafunguliwa kuanzia capacity building. Kuna mambo ya information zinazofikia wakulima, masoko ambayo yapo na namna ya kukusanya bidhaa, kuongeza mambo ya value addition, kuongeza thamani kwenye zile bidhaa ili tusipoteze pia mazao mengi ambayo tunayazalisha. Lakini pia naomba kuchukua nafasi hii kuipongeza serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwa kuweka nguvu mpya na heshima pia kwa bidhaa zote za horticulture. Na mkutano wa leo ni ishara wazi kuonyesha kwamba hii mada na umuhimu juu ya bidhaa ya horticulture umepewa kipaumbele kwa kupitia Wizara ya Kilimo. Mimi nimepewa nafasi hii kutoa tu salamu na kuwasalimia na tunachofanya, kuwasalimia na kuwatakia kila laheri katika siku hizi mbili za mkutano huu, na sisi kama Trademark East Africa tunaendelea kutoa commitment yetu, tunaendelea kufanya kazi na TAHA na tutaendelea kuchapa kazi kwa pamoja. Asante. Tumpigie makofi zaidi. Tunawashukuru sana Trademark East Africa kwa kuonyesha nia ya kuendelea kushirikiana na wadau katika tasnia ya horticulture, hasa katika kufacilitate ufikiwaji wa masoko, jambo ambalo ni la muhimu sana hasa katika kipindi hichi ambacho watu wengi wamehamasika katika kuingia katika uzalishaji wa mazao ya horticulture. Tunakushukuru sana. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi, mbia mwingine wa karibu sana ambaye ameshirikiana na TAHA kwa karibu katika kufanikisha tukio hili ni taasisi ya Finnish Agriculture for Food and Agriculture FFD, na tunaye mkurugenzi wa FFD ambaye anaitwa Bettina Huvio, lakini yeye anashiriki kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi atatoa salamu zake kupitia mtandao, kupitia screen zetu ambazo tunaziangalia. Tina, you are welcome for a brief remarks. Karibu sana. Minister of Agriculture, honorable development partners, and among them our sister organization, Trias Tanzania, chairperson of TAHA, and the whole TAHA team, led by Dr. Jacqueline McKinley, all distinguished invited guests, ladies and gentlemen. The host of this tour-stop event, Tanzania Horticultural Association, is a long-term partner for FFD, Food and Forest Development Finland. We've collaborated for almost a decade to improve horticulture production practices among smallholder farmers, with the aim to improve and increase horticultural production, diversify crops, and reduce post-harvest losses. For the enhanced production, access to market is important, and we have collaborated to facilitate linkages with different market actors. We have seen a clear improvement in the quality of practices and produced during our collaboration, which provides a solid basis to build a systemic quality assurance system, strengthening further TAHA and its services to farmers. Agriculture and horticulture form an essential part of the national economy in Tanzania. Over 2/3 of the workforce are employed by the sector, and about 70% of them are involved in crop production. Horticulture offers a good opportunity to diversify production and to generate more export revenues. The sector is also highly prioritized by the government development strategies, largely a fruit of TAHA's continuous work. As we all know, for export markets,
Systemic quality assurance practices and certified quality systems are mandatory. TAHA and FFD identified capacity building on quality assurance and certifications as the focus area of our partnership, which concurs well with the agricultural sector priorities of Tanzania and organizational strategic ambitions of TAHA. This feed into the rising quality demands by local consumers and fill the gap, building a national level quality approach. Integration of smallholders into this process is critical to ensure inclusive growth. The project, Quality Standards for Enhanced Market Access for Smallholder Farmers in Tanzania, also known as SEMA, was started in 2021. In the project, we prioritize quality standards that meet the export demand, but would also serve domestic markets. Global G.A.P certification is widely used in the international horticulture trade and has become an industry standard. It can also be applied at the less advanced level as local G.A.P to build farmers' capacity to local markets, which paves the way to export standards. Promotion of one quality assurance standard at the local and national level eases the workload and burden for smallholder farmers to learn this new system. The specific objectives of the project, which are to improve organizational capacity of TAHA in quality assurance and social accountability, to improve quality assurance and social accountability practices of member farmers, to improve social responsibility and contractual position of smallholder farmers in the value chain, and to increase awareness on the project and its approach. All these specific objectives contribute to a stronger horticultural industry in Tanzania, and specifically in the four regions involved: Arusha, Kilimanjaro, Jombe, and Zanzibar. 15 TAHA agronomists are trained on global G.A.P standards, allowing up to 5,000 smallholder farmers with improved quality assurance skills and up to 1,000 farmers connected to exporters for international markets. Among the results of SEMA project already, I can mention the establishment of the National Technical Working Group for Tanzania, 7 smallholder farmer groups with 723 trained farmers, and another 200 still to be trained before the end of the year, which have been identified to be supported by the project and to be linked to the export companies. And 6 export companies we have already identified. Certification awareness has been built for 3 pilot groups, and there are 290 farmers which are expected to get their certification still this year. Awareness of global G.A.P certification has been increased for 300 farmers. They have also been trained in the safe use and handling of plant protection products and integrated pest management. This doorstop event is a key activity within the SEMA project, which raises awareness on quality assurance and global G.A.P certification in Tanzania. The timing is opportune as we have managed to accumulate key results that strengthen the organizational capacity of TAHA to showcase important services available to farmers. The events elaborates the opportunities as well as challenges of quality certification. It allows various stakeholders to share experiences and lessons learned that can further improve the practices carried out in quality assurance in the horticultural sector.
We would like to express our appreciation to all development partners who have supported Taha in bringing this event together. Quality assurance is a vast field of technical details and ever-evolving nature, and collaboration and coherence of actions and support are needed to deliver lasting impacts. In an event like this, we are able to join our forces to support the local capacity and aspirations for productive and competitive horticultural sector. Our special appreciation goes to the Ministry for Foreign Affairs of Finland, who has been our long-term partner financing horticultural development in Tanzania and supports the SEMA project. We are delighted to see the interest this event has created and wish an informative, thought-provoking and inspiring conference to you all. Thank you. Asanteni sana kwa makofi hayo, naamini yatakuwa yamemfikia, lakini pia tunaye mwakilishi wa FFD Madam Rika ambaye nadhani amepokea pongezi hizo. Kwa kifupi tu, Madam Tina kwanza ameshukuru Taha kwa kuendelea kushirikiana na FFD katika kujengea uwezo wazalishaji, hasa wazalishaji wadogo katika maeneo tofauti tofauti, hasa ikiwemo eneo la ufikiwaji wa viwango vya ubora kwa wakulima, na hili kama FFD wamelifanikisha kwanza kwa kujenga uwezo kwa wataalamu wa Taha ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu na wakulima, lakini pia na wao kama FFD wamethibitisha au wamekiri mchango wao kwamba wataendelea kuisaidia Tanzania katika kuweza kufunguliwa kwa masoko mengine makubwa zaidi ya bidhaa za horticulture katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo tuwapongeze, tuwashukuru sana. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbia mwingine wa karibu sana ambaye ameshirikiana na Taha katika kufanikisha tukio hili la leo ni taasisi ya UNDP, na mwakilishi mkazi wa UNDP Bi Christine Msisi kwa bahati mbaya hajaweza kujumuika nasi hapa leo, lakini na yeye pia kwa kutumia manufaa ya mtandao au teknolojia, na yeye pia atatoa salamu zake kwa kifupi kupitia mtandao. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wajumbe, naomba tusikilize pia salamu kutoka kwa mwakilishi mkazi wa shirika la UNDP Tanzania Bi Christine Musisi. in the Gulf, in Tanzania, and also in Europe. This is where we have reached with you more than 4,000 women and youth, and even many more that you are reaching out with other partners. Congratulations. As you know, we are very committed to the team partnering with you. We thank very much the Ministry of Agriculture and the Minister for his strong leadership in the agricultural sector, and for our partners as we seek to accompany the United Republic of Tanzania in achieving the aspiration of agriculture as a middle income country with a development agenda that benefits everyone. It's very important that we target young people. They leave school with no work, nothing to do. I believe that what we are doing in horticulture is introducing a new form of business for young people that doesn't take many years with diligence to them, and it is a shock to them. So I hope that as we continue to grow together, we will reach out to many more and we will expand our
Makofi. Asante sana. Tunawashukuru UNDP kwa salamu hizo. Kwa kifupi, naye pia ameshukuru TAHA kwa kazi ambayo anaendelea kufanya, lakini pia ameishukuru na kuipongeza Wizara ya Kilimo kwa kuendelea kuisimamia vyema sekta yetu ya kilimo hapa nchini, na yeye ametoa wito kwamba ni muhimu sana kuendelea kujenga uwezo hasa kwa vijana na wanawake katika kuwajengea kushiriki pasavyo katika shughuli za kilimo, kwa kuwa kuna fursa nyingi hasa za uwekezaji ambazo zinaweza kushughulikwa nao. Tumpongeze tena, tuwapongeze UNDP kwa mchango wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mdau wetu wa mwisho katika kipengele hiki si mwingine, huyu ni balozi wa nchi ya Finland hapa Tanzania, Balozi Theresia Zeiting. Naye pia alitamani kuweza kushiriki pamoja nasi, lakini kutokana na changamoto za kiofisi ameshindwa kujumuika nasi, lakini pia naye ametumia manufaa ya teknolojia na mtandao na ana salamu zake fupi. Naomba mheshimiwa mgeni rasmi na wajumbe tuweze kumsikiliza. Sorry, IT team. Wakati wataalamu wetu wakiendelea kuweka teknolojia sawa sawa, ikiwemo kurotate hiyo clip, naomba niendelee kuwashukuru wadau ambao wameendelea kutoa salamu zao, na kama alivyosema mtendaji mkuu wa TAHA, ni matumaini yetu kwamba baada ya mkutano wetu huu wa siku 2 na siku ya 3 ya field, tutatoka hapa tukiwa na mpango na malengo ya kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kuboresha ufikiwaji wa viwango hasa vya uzalishaji wa mazao yetu ya horticulture, kwa kuwa hicho ni kigezo kikubwa na kigezo namba 1 ili kuweza kufikia masoko mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Na ni matumaini yetu kupitia wadau mbalimbali na wabobezi ambao tuko nao hapa kutoka sekta ya umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, na kupitia mawasilisho ambayo yatafanywa na mijadala ya kina katika siku hizi 2, tutaweza kuja na mapendekezo na malengo ambayo yataweza kututoa hapa tuliko kuweza kuendelea mbali zaidi. Naomba muda huu mheshimiwa mgeni rasmi turudi tena kumsikiliza mheshimiwa balozi. And expand market access of horticultural products, there is need to improve the standards for the horticultural products.
vegetables and fruits, and to create awareness and enhance compliance among both producers and traders. Around 600,000 horticultural farmers reside in areas covered by Tanzania Horticultural Association, most of them smallholder. For these farmers and their families, the trade brings much needed income. Better income for farmers improves, among others, also education possibilities for family members. Finland, through the Finnish Agri-Agency, has been supporting Tanzania Horticultural Association for about 10 years already, and good results have already been reached. The project also contributes to reaching the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, including jobs, food security, and ending poverty. The project furthermore promotes gender equality, which is an important goal in all our development cooperation, along with climate resilience and low-carbon development pathways. The agricultural practices embedded in the global G.A.P standards are inherently those that support sustainable agricultural production by increased resilience against the negative impacts of climate change. At the same time, these standards are contributing to low emissions development through optimized use of production inputs, reducing carbon footprint. The project has also synergies to the other cooperation that Finland has here with Tanzania. In our country program, gender equality, sustainable rural livelihoods, forestry, and adaptation to climate change are key, and we have had some bilateral cooperation for nearly 60 years already. With these few remarks, I would like to wish you all a very successful event and fruitful discussions there in Arusha. I wish I would be there with you. Best for the implementation of this important project. Thank you, and asanteni sana. Asanteni sana, tunashukuru kwa balozi wa Finland hapa nchini Tanzania, na yeye pia ameendelea kusisitiza umuhimu wa kujengewa uwezo hasa wazalishaji katika ufikiwaji wa viwango vya ubora wa mazao ili iweze kuwa sehemu ya kuweza kufikia masoko mengi ya kimataifa. Lakini pia amesisitiza katika swala la kuongeza tija kwa wakulima, ikiwemo kuweza kutoa huduma stahiki za uzalishaji au ugani, lakini pia amesisitiza katika matumizi ya teknolojia bora zinazozingatia usalama wa mazingira ili pia kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumpigie tena makofi Mheshimiwa Balozi. Ndugu washiriki, muda huu tunaanza kuelekea sasa kwenda kukaribia kabisa kusikia maneno kutoka kwa viongozi wetu, hasa Mheshimiwa mgeni rasmi. Na kabla ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya mkutano huu pia sambamba na wadau mbalimbali, lakini pia kama alivyoeleza mtendaji mkuu, Wizara ya Kilimo na wizara nyingine za kisekta na wadau mbalimbali ambao tumeshirikiana nao, lakini pia haya yamefanikiwa kupitia ulezi mzuri wa ofisi ya mkuu wa mkoa hapa Arusha, ambako kimsingi hapa ndo huyu ni baba yetu mlezi wa hapa Arusha. Kwa hiyo naomba nimkaribishe muda huu Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa John Mongela, aweze kuja kutoa salamu kama za mkoa, lakini pia nimwombe aweze kumkaribisha na Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, ndugu yangu
Anton Mavunde, ndugu yangu Jacqueline, mwenye dada yangu Rita, wajumbe wa bodi ya TAHA, wadau wote ambao tuko hapa kutoka nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Mimi nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili ni washukuru na kuwapongeza sana TAHA. TAHA ni wadau wakubwa sana wa maendeleo kwenye mkoa wetu, na ikizingatiwa kwamba ya horticulture Arusha ndio inaonekana kuwa ndio base kubwa, na ndio ambayo imepelekea na maeneo mengine ya kuwe vile vile kwa kasi kama nyanda za kusini. TAHA wanafanya kazi kubwa, wanastahili kupongezwa sana. Sisi kama mkoa, TAHA ina mchango mkubwa sana na wadau wote wa sekta hii kwenye maendeleo ya mkoa wetu. Kwa hiyo sisi kama serikali ya mkoa wakati wote tunawahakikishia si TAHA tu, wakulima, vikundi vya wakulima, vikundi vya ushirika na wadau wote kwenye mnyororo wa thamani kwenye mkoa wetu kwamba tutakuwa wakati wote tuko tayari kushirikiana nanyi na kutoa nguvu yoyote inayohitajika kufanikisha, kwa sababu mwisho wa siku inagusa maendeleo ya watu wetu mmoja mmoja, kwenye familia, kwenye jamii kwa maana ya community, lakini na performance ya mkoa kiuchumi inachangiwa sana na sekta hii. Kwa hatuna namna ya kujiweka pembeni, ni lazima tutashirikiana kama ambavyo tunafanya sasa. Na mimi niwaombe, si TAHA tu, nimeona trademark, nimeona na wadau wengine, wakati wote tushirikishane ili kuhakikisha sekta hii inakuwa kubwa zaidi na inachangia zaidi kwenye pato la taifa na maendeleo ya nchi yetu kwa maana ya watu wetu mmoja mmoja, kwenye familia na kwenye jamii. Niwashukuru sana na niendelee kuwapongeza sana TAHA na wadau. Wanahabari, mabibi na mabwana, nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kuchukua fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika siku ya leo kushuhudia tukio kubwa hapa na tukio muhimu kwa wadau wa tasnia ya mboga mboga na matunda hapa nchini Tanzania. Nichukue fursa hii pia kipekee kuwashukuru na kuwapongeza TAHA na wadau wake wakubwa Global G.A.P
pamoja na ndugu zetu wa FFD kwa kuandaa kwa mafanikio tukio hili kubwa na muhimu. Sote tunaona kwamba tukio hili limeandaliwa vizuri na kwa umakini mkubwa, na nyuma ya mafanikio tunayaona kuna kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Hivyo nichukue fursa hii kipekee kabisa kuwapongeza sana TAHA na wadau wako wote. Hongereni sana kwa hili. Kipekee nichukue fursa hii pia kuwashukuru wabia wa maendeleo ambao wamefadhili tukio hili muhimu. Niwashukuru sana shirika la Umoja wa Mataifa yani UNDP, Trademark East Africa, Finnish Agri-Agents for Food and Forest Development, EU AgriConnect pamoja na TRIAS. Naambiwa kwamba ninyi wote kwa pamoja kupitia miradi mbalimbali na tukiweza kupitia TAHA mmeweza kufadhili tukio hili na kuwawezesha wakulima wadogo kufikia viwango vya masoko. Asanteni sana na hongereni sana kwa jambo hili. Ndugu washiriki, leo ni siku muhimu sana kwetu kama nchi. Tunatambua kuwa maamuzi ya Global G.A.P kuleta tukio hili kwa mara ya kwanza nchini kwetu Tanzania yana maana kubwa sana kwetu, kwamba nasi tunatambulika katika uwanda wa viwango vya kimataifa. Nachukua fursa hii kuishukuru sana Global G.A.P kwa kutupa heshima hii kubwa, lakini pia shukrani za kipekee ziwaendee ndugu zetu wa FFD kwa kuwa kiungo muhimu baina ya TAHA na Global G.A.P ambao imefanya na kuchochea na kuwa chachu ya tukio hili kufanyika hapa nchini. Hii ni heshima kubwa tumeipata kama nchi kwa kuweza kutambulika na kuwa na mkutano huu mkubwa hapa Arusha. Imani yetu ni kwamba tukio hili litaendelea kuitangaza Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania na duniani kote, na hivyo kuendelea kutengeneza soko la uhakika la wakulima wetu ambao hivi sasa wamehamasika sana baada ya masoko mengi kufunguka. Nasi tutaendelea na jitihada za kuhakikisha kuwa wakulima wetu wengi na wauza mazao nje yani exporters wanajengewa uwezo na wanatambulika rasmi na Global G.A.P, na siku ya leo inaithibitishia dunia kuwa nchi yetu inafanya vizuri na inatambulika kimataifa, hususan kupitia uwekezaji na kazi kubwa inayofanywa katika sekta hii ya mboga mboga na matunda. Ndugu washiriki, serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika kuhakikisha kuwa nchi yetu inakuwa na uwezo mkubwa katika masuala ya viwango vya mazao yetu katika masoko ya ndani, ya kikanda na yale ya kimataifa. Swala la uuzaji mazao nje ya nchi limepewa kipaumbele kikubwa kupitia sera, mikakati, programu na mipango ya maendeleo. Kwa mfano, mpango wa maendeleo wa miaka mitano awamu ya 3, 5 years development plan phase 3, ikiwa ndio mkakati wetu wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 na programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo awamu ya 2 yani SDP2. Vyote vinalenga katika kuongeza uuzaji wa bidhaa zetu nje ya nchi. Horticulture ni kati ya mazao yanayopewa kipaumbele kikubwa sana, hasa kutokana na uwezo wa tasnia hii katika kuleta pato la kigeni na kubadilisha maisha ya Tanzania. Ndugu zangu washiriki wa mkutano huu, mtakubaliana nami ya kwamba serikali ya awamu 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweka mikakati na mipango mizuri ya kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata Ninyi mmeshuhudia kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye kufungua masoko. Hivi sasa tuna uwezo na tumepata access ya kuuza parachichi yetu katika nchi nyingi za Ulaya na bara la Asia. Juzi kati hapa mmeona Mheshimiwa Rais akiwa China alisaini mkataba, alishuhudia kusainiwa kwa mkataba wa kuanza kusafirisha parachichi yetu kwenda nje ya nchi. Lakini mamlaka ya afya ya mimea ya India tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2021
walitupatia kibali rasmi cha kupeleka parachichi yetu India, lakini vile vile wiki mbili zilizopita nilikuwa na mkutano na naibu waziri wa kilimo wa Marekani. Tumebakiza hatua chache za mambo ya phytosanitary. Tutaanza pia kupeleka parachichi yetu Marekani, Hispania inakwenda, Afrika ya Kusini inakwenda, na maeneo nyingi parachichi yetu inakwenda, na mazao mengine ya matunda na bustani. Tafsiri yake ni kwamba serikali hivi sasa imetambua kazi kubwa inayofanywa na wadau katika tasnia hii ya mboga mboga na matunda, na sisi tumeweka nguvu yetu kubwa kuhakikisha tunafikia malengo kama nchi, na kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu rafiki ili wakulima wetu na wale exporters wa mazao haya wasipate changamoto kubwa. Lazima tukiri ya kwamba tunao kazi kubwa ya kufanya katika eneo hili, na tumeanza kulifanyia kazi jambo hili. Nilikuwa nazungumza siku moja na Dr. Jacqueline, moja kati ya changamoto kubwa ambayo tunayo ni ile cold chain management system katika mfumo wetu wa mazao haya ya mboga mboga na matunda. Lakini tumeanza kama serikali kuhakikisha kwamba katika mwaka huu wa fedha tunaanza na ujenzi wa common use facility 3 ambazo pia zitakuwa na cold storage kwa ajili kusaidia kutatua changamoto hii kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wakulima wetu na wale exporters wa mazao. Kwa hiyo unaweza ukaona dhamira ya serikali kwamba katika mwaka huu wa fedha tumetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa common use facility kuhakikisha zinajengwa katika maeneo ambayo kuna uzalishaji wakubwa wa mboga mboga na matunda, lakini tutaendelea pia na kuboresha miundombinu mingine, na hasa ya sisi kukaa na watu wa bandari na kueleza umuhimu wa kuyapa kipaumbele mazao haya ya matunda na mboga mboga ambayo yanaharibika mapema. Hauwezi kuitriti shaba inayokwenda Zambia sawa sawa na parachichi pale bandarini, haiwezekani. Kwa lazima prioritize katika mazao haya, na serikali tunazungumza ndani na tunakwenda nalo vizuri. Mkakati wetu mkubwa ni tunataka ikifika mwaka 2030 thamani ya mauzo ya mazao mboga mboga na matunda itoke dola milioni 750 hivi sasa kufikia dola bilioni 2, na hili linawezekana sisi kama serikali pamoja na ninyi wadau tukiungana nguvu kwa pamoja, jambo hili linawezekana. Ndugu zangu wakulima ambao mpo hapa, kama wakati sahihi wa kufanya shughuli za kilimo ni wakati huu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Nairudia tena, kama kuna wakati rafiki wa kufanya shughuli za kilimo na mkaona matokeo ya kile ambacho mnakifanya, ni wakati huu wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Siyasemi haya kwa maana ya siasa, na yasema haya kwa maana ya uhalisia, na nitawapitisha kwenye uhalisia. Viongozi wetu wana utashi mkubwa wa kisiasa wa kuikuza sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo hivi sasa inakuwa kwa 4.8%. Malengo tuliyowekewa na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ni kuikuza sekta hii kufikia 5% mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan ametupa maelekezo maalum. Sisi Wizara ya Kilimo anataka kuiona sekta hii inakuwa kwa 10% ifikapo mwaka 2030, na hapa ndipo inapojitokeza ile ajenda 10-30. 10 inasimama kwa kukuza sekta hii kwa maana ya 30% inasimama kwa niaba ya mwaka. Kwa 10 ni kukuza 30% kwa maana ya mwaka, ajenda 10-30. Sasa ili uweze kufikia huko hakuna miujiza. Yako mambo lazima yafanyike, hasa mikakati mikubwa ya kuipeleka nchi huko. Kuikuza sekta ya kilimo kwa 10% ndani ya miaka 8 iliyobaki, tunaweza tukawa tuko over ambitious, lakini ndio ukweli lazima tufanye.
na sisi Wizara ya Kilimo chini ya Waziri Hussein Mohamed Bashe tumejipanga na wataalamu wetu kuweza kufikia huko. Mheshimiwa Rais aliyasema haya kwa maneno, lakini hivi sasa anayafanya kwa vitendo. Cha kwanza cha ushuhuda mkubwa katika historia ya taifa hili, Wizara ya Kilimo, ninyi ambao mlikuwepo muda mrefu mnaweza kuniambia kama nimeongea tofauti, haijawahi kutokea bajeti ya kilimo ikaongezeka mara 4, yani kutoka shilingi bilioni 294 mpaka shilingi bilioni 954. Haijawahi kutokea. Ni ongezeko kubwa ambalo linakwenda kuikuza sekta hii ya kilimo. Mgawanyo wake sasa ndo ambao uko very interesting, na ambao ningependa hapa mnisikilize vizuri ili muone kwamba tukisema Rais Samia anafanya kazi vizuri kwenye kilimo, hatusemi tu kwa sababu tunataka tusifie, lakini yako mambo ambayo yanashikika. Shilingi bilioni 361 imeelekezwa kwenye umwagiliaji. Rais Samia Suluhu Hassan anataka Tanzania inamwagiliwa kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka magharibi. Hivi sasa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kuyapitia mabonde yote makubwa 22 ya nchi yetu ya Tanzania. Tunataka tutoke kwenye kilimo cha kutegemea mvua tukafanye kilimo cha umwagiliaji ambapo tutakuwa tuna reserve ya kutosha ya maji ya kufanya wakulima wetu waweze kumwagilia mwaka mzima. Mabonde haya 22 tumeanzia bonde kubwa la Ziwa Victoria, bonde la Maragarasi, bonde la Manonga Wembele, bonde la Vuma, bonde la Mto Songwe, Ifakara Idete, Kilombero, Rufiji, Mkomazi, Pangani. Haya ni mabonde yote ambayo hivi sasa tume wamemaliza kufanya feasibility study. Mwakani tutashuhudia miradi mikubwa inayojengwa ya kilimo cha umwagiliaji ambayo itatusaidia sana kuongeza uzalishaji wa mazao yetu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ninapozungumza hivi sasa, makandarasi 21 wako site wanaendelea na ujenzi wa miundombinu kwa maana ya skimu za umwagiliaji. Mwaka huu wa fedha tunachimba mabwawa 14 mapya ambayo yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo 131,535,000 ambao ukizipeleka kwenye lita tutakuwa tuna uwezo wa kuwa na maji lita bilioni 151 ambazo kazi hii itakuwa imefanywa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na mradi mkubwa kuliko wote utakuwa ni wa pale Msagali Mpwapwa ambao utakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 92. Tumeifanya hii katika maeneo yote nchi nzima. Ndugu zangu ambao mpo hapa, ndugu wakulima, bajeti ya utafiti, sababu kilimo hakiwezi kuendelea bila utafiti. Bajeti ya utafiti imeongezeka kutoka shilingi bilioni 11.7 kwenda shilingi bilioni 40. Ndani humu tunawategemea watu wetu hatari wakafanye utafiti wa kuja na mbegu bora na kanuni bora za kilimo za kuwafanya wakulima wetu waweze kulima kwa tija. Kwenye mbegu, bajeti ya uzalishaji wa mbegu imetoka shilingi bilioni 10.5 kwenda shilingi bilioni 43. Na humu ndani kwenye bajeti hii tutafanya uzalishaji, tutafanya seed multiplication, lakini vile vile tumekubaliana ASA ana mashamba 17 ya uzalishaji wa mbegu. Haiwezekani mkulima anayesubiri mbegu anaitegemea mvua kulima, na ASA anayezalisha mbegu naye anategemea mvua azalishe mbegu ampelekee mkulima. Akimpelekea mkulima anapishana na msimu.
inakwenda kukoma hiyo. Tunawawezesha ASA kuweka miundombinu ya mifumo ya umwagiliaji katika mashamba yetu yote 17 ili ASA awe na uwezo wa kuzalisha mbegu mwaka mzima. Katika shamba letu la Msimba pale Kilosa tunafunga miundombinu ya kisasa, center na lateral pivot kwa ajili ya umwagiliaji, na tumeanza na mkandarasi yuko site. Kwenye ugani, bajeti ya ugani miaka miwili iliyopita ilikuwa ni shilingi milioni 600. Leo bajeti ya ugani ni shilingi bilioni 15 kutoka shilingi milioni 600. Kwenye bilioni 15 humu tunanunua na tunaendelea kusambaza pikipiki kwa maafisa ugani wote, wakawafikia wakulima, wakawafundisha kanuni bora za kilimo, mwisho wa siku mkulima alime kwa tija. Na pikipiki zile tunazifunga mtambo maalum, tunafanya geofencing. Tukikupa pikipiki ya Karatu ukahudumia wakulima wa Karatu, ukitoka nje ya Karatu pikipiki itajizima. Katika fedha hiyo hiyo, mwezi ujao mtashuhudia tunakwenda kugawa agrocare scanners, kwa maana vipima afya ya udongo na extension kits, ili afisa ugani akienda kumhudumia mkulima aende akiwa amekamilika, au pia na uwezo wa kumpimia afya ya udongo. Tunataka wakulima wetu waache kulima kilimo blindly. Ashauriwe vizuri kwamba katika udongo huu una uwezo wa kulima zao fulani na utumie mbolea aina fulani. Tuna shida ya kuelea hapa na wadudu waharibifu. Bajeti hii tunakwenda kununua ndege mpya ya wizara. Tunakwenda kununua ndege mpya ya wizara ambayo itasaidia kunyunyiza wadudu waharibifu. Na ndege yetu ambayo ipo Nairobi kwa ajili ya maintenance ile ya survey, na yenyewe pia tutairudisha. Katika kukabiliana na changamoto ya upotevu wa mazao baada ya mavuno, post harvest loss, hivi sasa post harvest loss ni zaidi ya 35%. Sisi tumejipanga ifikapo mwaka 2030 tuishushe kwenda katika single digit. Unafikaje huko? Moja ya mkakati ni kuwepo na maghala ya kutosha. Bajeti yetu ya upande wa maghala imeongezeka kutoka shilingi bilioni 2 kwenda bilioni 25, na mwaka huu tunajenga maghala mapya 70 kwa ajili ya uhifadhi wa mazao ya wakulima wetu. Tunao mradi wa BBT, Building a Better Tomorrow, wa vijana. Kwa kutambua kwamba vijana wetu wengi sana wana changamoto ya ukosefu wa ajira, sisi kama wizara tuliamua kwa dhati kabisa kwamba tutatafuta maeneo ya ardhi wenyewe, tutapima yale maeneo, tutatengeneza hati, tutapima afya ya udongo, tutawekea miundombinu na tutawagaia vijana wa nchi yetu ya Tanzania kufanya kilimo. Tumeanza na mikoa miwili kama pilot, Dodoma na Mbeya, wilaya ya Chunya, na mpaka hivi sasa tumeshatenga ekari zaidi ya 180,000. Ni mradi mkubwa utakao kwenda kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Haya ni kwa baadhi. Nitawachukulia muda wenu mwingi sana. Kwa muda mwingine tukisema kazi inafanyika, hatusemi tu kwa maneno, viko vitu vinashikika. Kuna maendeleo makubwa sana kutoka tulipotoka na tunapoelekea. Kwenye ukweli uzungumzwe ya kwamba tumepata viongozi wenye utashi wa kisiasa kuikuza sekta hii ya kilimo. Mimi ni waombe wakulima wa nchi yetu ya Tanzania, take advantage ya utawala huu wa awamu ya 6. Tunazungumza leo kuhusu nchi yetu kupunguza notification.
leo mna uwezo wa kuuza mazao yenu nje ya nchi, na ukipata cheti cha ukaguzi kutoka TPHPA kwa maana usafi wa mazao, hakuna mtu ata question duniani. Tumeshapata accreditation. Kama naikumbuka vizuri ni namba 2017-175 ambao tunayo tayari. Na pale kwa kina Njau TPHPA nilikuwa naambia na Dr. Jackie ni mshirikiane kwa pamoja, tutafanya launching ili umma ujue kuna huduma gani wanaweza kuipata pale. Tunawapunguzia gharama wakulima wa Tanzania. Zamani ilikuwa ni zaidi ya $10,000 kufanya ukaguzi na vitu vingine vyote hivyo. Leo inashuka chini, na Dr. Jackie nikaisema hapa. Tunatengeneza miundombinu rafiki, tuyafikie masoko ya nje kwa mikakati hii ambayo tunayo. Pale kwa Njau wanao mtambo wanaoita M-Pesa, mmeufunga pale, Macroplasma Atomic Emission Spectrometer mnao pale, ambao una uwezo wa kutoa taarifa sahihi kwa wakulima wetu. Dr. Jackie hapa amezungumza kuhusu interceptions, zimetoka 51 kufikia mpaka 9. Ni mafanikio makubwa, kwa sababu nchi ikipata notifications nyingi mnaweza mkazuia kusafirisha mazao. Na ndio maana kusanyiko lenu ili hapa siku ya leo tunazungumza kuhusu ubora. Lazima tusimamie viwango vya ubora wa mazao yanayokwenda nje ya nchi ili nchi yetu itambulike kwa kuwa na mazao yenye ubora. Tumekuwa tukipata changamoto katika miaka hivi karibuni, lakini tuwashukuru sana TAHA na mamlaka za serikali mlisimamia vizuri kuhakikisha kwamba mazao yetu yanayotoka nje ya nchi yanakidhi viwango vya kimataifa, hasa katika usafi wa mazao, lakini vile na ubora. Kwa natumai kusanyiko hili hapa litakuja na mawazo na ushauri chanya kwa serikali ili na sisi tuboreshe eneo letu, mwisho wa siku malengo yetu yaweze kutimia kwa pamoja. Ndugu washiriki, nimetaarifiwa pia kuwa leo tutazindua mfumo shirikishi wa taarifa na data na pia kitabu maalum Global G.A.P Cartoon Manual, ambao vimeandaliwa kwa umakini na TAHA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta. Ninatoa rai kwa wakulima na wafanyabiashara katika tasnia ya mboga mboga na matunda kutumia vizuri mtandao huo wa habari ili kupata elimu na taarifa zitakazonufaisha katika biashara zenu. Natambua kuwa kuna mengi yatawasilishwa na kujadiliwa kwenye huu mkutano. Tafadhalini sana mtuletee taarifa yenye mapendekezo ya nini kifanyike ili tuendelee kuboresha uwezo wetu wa viwango na hivyo kuweza kuyahudumia masoko na kufikia masoko mengi zaidi. Na hiyo ndio shabaha yetu kubwa. Dr. Jacqueline, sisemi kwa sababu uko hapa. Maandiko matakatifu ya vitabu vyote viwili, Qur'an takatifu na Biblia, inazungumza kuhusu kuwashukuru watu kwa mema. Na katika Qur'an takatifu wanasema kama huwezi kumshukuru mwanadamu mwenzako unayemuona, huyo Mungu ambaye humuoni inakuwaje sasa? Sasa Dr. sisi tunakuona, tunakushukuru. Umefanya kazi kubwa sana. Leo hauwezi kuzungumza mboga mboga na matunda katika nchi yetu Tanzania bila kulitaja jina lako. Una mchango mkubwa sana. Umeibana serikali, umekuwa msumbufu serikalini, lakini yale yote ambayo ulikuwa unatamani yatokee, nataka nikuhakikishie chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan na chini ya uongozi wa Wizara wa Hussein Mohamed Bashe tunakwenda kuishi ndoto za kuikuza sekta hii ya mboga na matunda. Ndugu zangu, katika kumalizia, nichukue fursa hii kuwashukuruni sana
kwa kusanyiko hili. Matarajio yetu ni kwamba kama nchi tutashirikiana kwa pamoja ili tuhakikishe malengo ya kuikuza sekta ya kilimo kwa 10% ifikapo mwaka 2030 yanatimia. Malengo hayo pia ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaweka mifumo thabiti ya kusimamia ubora na viwango wa mazao ambayo tunayazalisha. Sisi pale wizarani, moja kati ya mambo ambayo yanatusumbua sana, na bahati mbaya sasa sisi sote tuko vijana pale, mambo matatu yamekuwa yakitusumbua sana, mimi na Mheshimiwa Waziri, lakini na sisi ndio kipimo chetu pia. Nchi yetu kuendelea kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi, ili hali Mwenyezi Mungu ametujalia kila kitu hapa nchini Tanzania. Hiyo ndio changamoto kubwa tulionayo. Na ndugu zangu, naomba tushirikiane sote kwa pamoja. Sote kwa pamoja tushirikiane katika jambo hili. Hili jambo ni la Watanzania wote. Sisi tumejipanga kwenye sukari. Mwaka 2025 itakuwa ni mwaka wa mwisho wa nchi yetu kuagiza sukari. Hivi sasa tuna G.A.P sugar ya metric tons kama 50,000 hivi. Lakini Kilombero sugar wanafanya expansion. Watatoka kwenye uzalishaji wa metric tons 126,000 mpaka uzalishaji wa metric tons 271,000 ifikapo mwaka 2025. Ndugu zetu wa Kagera Sugar watatoka kwenye uzalishaji wa tani 95,000 mpaka tani 170,000. Kiwanda cha Mkulazi Morogoro watazalisha tani 50,000 ifikapo mwaka 2025. Bagamoyo Sugar watafikisha tani 50,000. Leki Agro walioko Rufiji watafika tani 50,000 na wenyewe. Na kiwanda cha Rai kule Kasulu Kigoma watafikisha zaidi ya metric tons 100,000. Kwa unaweza ukaona ifikapo mwaka 2025 tutaanza sisi mpaka kuanza kuuza sukari yetu nje ya nchi. Hayo ndio malengo na matarajio ambayo tumejiwekea kama Wizara ya Kilimo. La pili, la mafuta ya kula. Mahitaji ya mafuta ya kula nchi yetu ya Tanzania ni tani 650,000. Binane kuagiza mafuta ya kula. Kazi yetu mimi na Mheshimiwa Bashe ni kubridge gap. Ndio tutakuwa tumesema tumepata mafanikio. Tuisaidie nchi yetu ya Tanzania itoke kwenye kutumia shilingi bilioni 474, tuipunguze hiyo fedha kwa kuongeza uzalishaji, na hasa katika eneo la mafuta ya kula kupitia alizeti na michikichi. Kwa tumeamua kwenye eneo la mchikichi tumepata wawekezaji kutoka Uganda, kampuni ya Wilma, ambao tumewatengea eneo la ekari 10,000 kwa ajili ya kufanya uzalishaji na ujenzi wa kiwanda. Lakini vile vile kwenye eneo hilo la alizeti tunaendelea na mwaka huu kusambaza mbegu bora za alizeti aina ya record ambayo ni ile iliyothibitishwa zaidi ya tani 5,000 kwa wakulima wetu, na zoezi hilo linaendelea ili kuongeza uzalishaji. Eneo la tatu ni eneo la ngano. Mahitaji ya ngano ya nchi yetu Tanzania ni tani 1,000,000 kwa mwaka. Sisi tuna uwezo 100,000. Tani 900,000 tunaagiza. Tunatumia zaidi ya shilingi bilioni 700. Wakati inaendelea kushirikiana na uongozi wa mikoa ya mwisho wa siku tuweze kufikia malengo hayo. Sasa tukisema ajenda 30, hii ni safari ambayo sio safari ya kwetu sisi peke yetu. Ni safari ya kwangu mimi, safari ya Jacqueline,
safari ya mzee Zebadia, safari ya Mongela, safari ya kila Mtanzania. Kilimo tumejipanga kuhakikisha katika malengo na matarajio ambayo tumejiwekea. Baada ya kuyasema hayo, nawashukuruni sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki na watakia kikao chema. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na naibu wetu waziri wa kilimo, kweli umetupa nondo, si ndio? Wadau wa sekta ya utekacha, tumeelewa hatujaelewa? Tumemwelewa Mheshimiwa naibu waziri. Kiukweli Mheshimiwa naibu waziri, sitapenda kurudia chochote ambacho umekisema. Ninasimama hapa kwa niaba ya sekta kukushukuru sana kwa mambo mazito ambayo umeongelea. Lakini niseme tu, kila wanasema ukiona vyaelea vimefanyaje? Ukiona vyaelea vimefanyaje? Sasa sisi tunakubali kabisa waundaji wa mambo ya sekta ya kilimo kichwani wako vizuri, na ndio maana tunaona mambo yanakwenda hivi. Mmemsikia kiongozi wetu huyu kijana, data anazozimwaga kutoka kichwani bila kusoma mahali. Ni mambo mazito, mpaka kodi ya mashine ya TPHPA ameisema. Nafikiri anajua kodi za mashine zote za taasisi ya kilimo. Kwa hiyo hii inaonyesha vichwa pale ni sawa, naomba tumpigie makofi ya dhati. Lakini wakati unaongea kuhusiana na jitihada za serikali Mheshimiwa, nikawa nateta na kaka yangu John Mongela pale, naomba msinirekodi. Nikawa nasema, unajua hapa Arusha ndio pekee penye uwanja wa kufuatilia wale kwelea. Yaani lazima ndege ije Arusha. Sasa tukao tunaambiana na kaka pale kwamba tunatamani kwelea wasiwepo, ili ile ndege aitumie John Mongela kutembelea. Itatumika ile ndege vizuri sana katika mkoa wa Arusha. Itakaa hapa, ndege itakaa Arusha, si ndio? Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa jitihada hizo za serikali. Lakini Mheshimiwa, kwa kweli sitarudia kama nilivyosema, ila kwa namna ya pekee tunashukuru sana ushirikiano wa dhati. Sekta isingefika hapa bila wizara yetu mama, Wizara ya Kilimo. Na kwa mantiki hiyo na kwa kuonyesha ushirikiano huo, embu kwa namna pia ya pekee tena niweze kumsimamisha kaka yangu DCD, Director of Crop Development, ambaye kwa kweli amekuwa kiungo kikubwa sana kwetu katika sekta hii. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Lakini vile vile kuonyesha alichokisema na ushirikiano tunaopata wa serikali na sisi. Director wetu wa Toski, Patrick Ngwediagi, tupo naye hapa, taasisi kubwa, kiongozi mkubwa, tunashukuru. Lakini vile vile TPHPA Dr. Njau, director wetu iliyokuwa TPRI zamani, tupo naye. TBS kaka yangu Msasalaga, tupo naye wote hapa. Hii yote ni serikali. Sijui kaka pale najua anatoka naye TPHPA. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunashukuru ushirikiano wa dhati, na hayo uliosema najua unafahamu kwamba tuko pamoja katika kuyatekeleza, hasa hilo la miundombinu. Tunaendelea kuongea na wizara, na sisi kama TAHA tuko na wizara tuhakikisha kwamba cold chain management inatekelezeka kwa urahisi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa, nichukue fursa hii kukushukuru na kumshukuru sana John Mongela pia kwa hotuba yake nzuri, na kwa sababu wanasema ukikutana na mfalme pia unayamaliza yote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo umalizane na Mheshimiwa naibu waziri kwenye masuala ya mashamba ya horticulture ya mkoa wa Arusha yaliyonyamaza. Kwa hiyo tunategemea vile vile leo hata muachia Mheshimiwa naibu waziri atahakikisha tukiondoka hapa tuna majibu ya yale mashamba yetu 7, si ndio jamani, ambayo yametulia. Tunashukuru sana.
Kwa kusema hayo, kwa niaba ya sekta tunashukuru wizara na speech ya heshima kabisa, na tutatendea kazi yale waliotuagiza. Kinachoendelea sasa hivi ni uzinduzi. Lakini kabla ya uzinduzi, Mheshimiwa Naibu Waziri, hapa ndani wameingia wadau wetu ambao hawakuwepo wakati tunatambulisha. Ni vyema tukawatambua. Nikianza na dada yangu, mtaalamu wetu wa Afrika Mashariki kwenye masuala ya Global Gap, dada Jennifer Mbugi, ambaye yeye ndo mtaalamu wetu mkubwa wa Global Gap. Tunakushukuru. Amekuwa ni kiungo kikubwa cha kutujengea uwezo Tanzania, kwa sababu Wakenya wametangulia. Kwa na sisi tunafuata nyayo zao. Karibu sana. Asante. Lakini vile vile mdau wetu mkubwa wa maendeleo TRIAS, Madam Rita Tarimo, na yeye ameingia. Karibu sana. Tunafanya kazi kwa karibu na Rita, tunashukuru. Pia aliingia Dr. Matafu. Ukiwa unaongea mdau mkubwa wa upimaji wa udongo na extension kits, huyu pia mheshimiwa tunafanya naye kazi kwa karibu sana, na nilimuona wakati anaingia. Karibu sana. Sambamba na mkurugenzi wetu wa board Dr. Rugalema, ambaye pia yeye ni mkurugenzi wa Afrika kwenye World Vegetable Center. Tunapata maarifa makubwa ya research kutoka kwake. Mheshimiwa, tunazindua TARIC, na kwa ufupi niseme tu TARIC hii ni nini na ni kwa nini tumeona umuhimu wa kuwa nayo kwenye sekta. Kama ulivyosema, Tanzania tuna maafisa ugani 7,000 tu kwenye sekta ya kilimo kwa ujumla, lakini mahitaji ya maafisa ugani ni 20,000. Kwa hiyo ni lini tutafikia maafisa ugani wote hao ili kuweza kutimiza ndoto ya Agenda 1030? Kwa sisi TAHA tukaamua kuja kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine kuja na mfumo wa habari na data, lakini ndani ya mfumo huo kutakuwa na bidhaa mbalimbali ambazo pia nitazisema. Sasa TARIC kirefu chake ni TAHA Research and Information Center, TARIC, na ni mfumo wa kidijitali wa takwimu na taarifa za horticulture kutoka kwa wadau mbalimbali wakiwemo serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Kwa nini kuanzishwa kwa TARIC? Hii ni application za tovuti na za simu, yaani mobile app, lakini vile vile web app, na zimekuja kama njia ya ufanisi katika kusambaza taarifa, takwimu na uchambuzi mbalimbali kwa wahusika wa tasnia mbalimbali, na vile vile katika ukuaji wa uchumi wa kidigitali, yani digital economy duniani kote, na nchini Tanzania umepelekea TAHA pamoja na wadau wetu kuja na nchini katika mapinduzi ya uchumi wa kidigitali yanayoendelea ulimwenguni. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanufaika wa TARIC watakuwa ni kina nani? Moja, TARIC itakuwa inatoa taarifa ambazo zinawalenga wauzaji na wasambazaji wa pembejeo. Lakini vile vile wakulima watakuwa wanapata taarifa mbalimbali zinazowahusu kwenye biashara zao. Tatu, wanunuzi wa mazao ya horticulture ndani na nje ya nchi. Lakini 4, wasafirishaji wa mazao ya horticulture watakuwa wana taarifa zao mule ambazo na watapata data ya kuwasaidia kwenye uwekezaji wao. 5, Watanzania wote wanaokula na kutumia mazao ya horticulture, kwa sababu kuna kitengo mule ndani kinachohusiana na lishe kwa ujumla. Kwa taarifa zote za lishe zitakuwa zinapatikana mule. Lakini vile vile wadau wote wa sekta binafsi, wadau wa sekta ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi TAHA tunapokea maombi mengi sana ya vyuo vikuu, watu wanaofanya research kwenye kilimo na kwenye horticulture, kwenye masuala yao elimu ya masters ama degree ya kwanza na hata wale wa PhD. Kwa hiyo badala ya wao kuja TAHA kuomba taarifa, mtu anapokuwa anafanya masters ama PhD ama degree ya kwanza, anapata taarifa yoyote
anayoitaka kuhusiana na sekta ya horticulture na kinachoendelea kwenye mfumo huu. Lakini vile vile watafiti wetu kule, tutakuwa tunaweka data zinazotoka Sokoine, zinazotoka TPHPA, zinazotoka kwenye research centers mbalimbali kama IATA na World Beverage. Kwa mule kutakuwa kuna taarifa mbalimbali za nini kimefanyika kutatua tatizo gani. Sasa je, ni bidhaa gani hasa ambazo zinaendana na mfumo huu wa TARIC ambao unauzindua leo Mheshimiwa mgeni rasmi? TARIC ina bidhaa kubwa 3. Bidhaa ya kwanza ni takwimu ama data. Bidhaa ya pili ni ugani wa kidigitali, yaani digital extension system. Kama tulivyosema, sasa hivi kutokana na mfumo huu, huna haja ya kuendesha gari na kumfuata mkulima Manyara. Huna haja ya kufuata mkulima sijui Njombe. Kule ndani tutakuwa tunaweka hizi technical video zinazofundisha uandaji wa mashamba, sijui upandaji wa parachichi. Kwa mfano sasa hivi nchi imevamiwa na ugonjwa unaoitwa BBTV, yani banana bunch top virus. Sasa badala ya sisi kupita nchi nzima kama tunavyofanya na TPHPA na IATA majibu ya matatizo yao, miundombinu ya uzalishaji kwa kupitia mfumo huu. Vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, unaenda kuwawezesha wadau wa maendeleo kuandaa mikakati na sekta kwa ufanisi zaidi, kwa sababu mule kutakuwa na data na taarifa muhimu za kisekta. Tunaenda pia kuwawezesha wadau wa tasnia kutengeneza mipango na mikakati yao ya kibiashara kwa ufanisi na kuwawezesha kufanya maamuzi, yani tunasema informed business decisions. Na namba 4, tunaenda pia kuwawezesha wawekezaji kupata taarifa sahihi juu ya uwekezaji wao, kuongeza tija katika sekta ya elimu nchini. Lakini na nyingine, tunaenda kuitangaza Tanzania kitaifa na kimataifa na fursa mbalimbali zilizoko kwenye sekta. Kwa kupitia bidhaa ya ugani wa kidigitali au digital extension learning, moja, wakulima watakuwa wanajifunza kwa urahisi na kwa haraka kuhusu mbinu za uzalishaji. Wakulima watakuwa wanafikiwa kwa wingi na kwa ufanisi zaidi na kwa gharama nafuu. Wakulima wataweza kuwasiliana na wataalamu moja kwa moja kwa kupitia mfumo badala ya kusubiri kutembelewa. Lakini vile vile kikubwa zaidi, tunaenda kupunguza gharama ya ugani. Kwa ufupi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kupitia bidhaa pia ya ripoti na machapisho, tunaenda kuhabarisha serikali, umma na wawekezaji wa kigeni kuhusu mienendo ya kisera, uwekezaji, masoko na vile vile uzalishaji. Kwa ufupi, hiyo ndio TARIC na ndio mfumo ambao leo tunaenda kuuzindua rasmi. Kwa namna ya pekee ni shukuru sana wadau wetu wa USAID ambao pia wameshirikiana nasi kwa dhati katika kuunda mfumo huu ambao tumeufanyia kazi kwa miaka takribani 2 na sasa uko tayari kuingia kazini. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la pili ambalo utakwenda kulizindua ni kitu kinachoitwa Global G.A.P manyo. Kama tunavyojua, wale wataalamu wa Global G.A.P mtakubaliana na mimi kwamba lile limanyo la Global G.A.P ni kubwa namna hii. Ukilipeleka kwa mkulima, lugha ile ni ngumu na ni masuala ni magumu kuelewa, inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo sisi kama TAA kwa kushirikiana na wadau tumetengeneza a very simplified version ya Global G.A.P in a cartoon manyo. Kwa mkulima akipata ni cartoon, inamuelewesha vizuri kabisa hatua zote anazopaswa kupitia mpaka aweze kuwa certified. Kwa hiyo itamjenga mkulima kwa urahisi kuweza kufikia kiwango hichi cha Global G.A.P, lakini vile vile na viwango vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizo ndio bidhaa 2 ambazo leo unakwenda kutuzindulia, na wakati tunajiandaa kushuka hapa chini na wale wataalamu wa TAHA mkiwa mmeshajiandaa kabisa, Asia pamoja na timu yako kwa ajili ya uzinduzi rasmi, kwa sababu utafanyika hapa chini, niombe ile timu ya TAHA ambayo mmejiandaa kwa uzinduzi muweze kusogea huko mbele. Lakini kwa namna ya kipekee naomba vile vile kuwashukuru Trademark East Africa
Deputy Mayor kwa mchango wenu mkubwa sana katika kuijenga TARIC. Tunawashukuru sana, maanake kwa hili mmetusaidia pia kufacilitate access to market. Kwa tunasema asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimtambulishe Mheshimiwa Mr. Mike Laizer. Nimeambia Mr. Mike Laizer aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa SIDO na sasa ni mdau mkubwa wa sekta ya horticulture, na yeye tupo naye humo ndani. Baba, karibu sana, tunakuheshimu. Asante kwa kuungana na sisi siku ya leo. Asante sana. Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, mkuu wa mkoa, mgeni rasmi na meza kuu, Mheshimiwa mwenyekiti wetu, tunaomba tushuke hapa chini tayari kwa ajili ya uzinduzi. Asante sana. Makofi zaidi. Tunamshukuru sana mtendaji mkuu wa TAHA kwa maelezo ya awali. Nadhani wote sasa tunaelewa vile vitu ambavyo vinakwenda kuzinduliwa. Naamini baada ya maelezo hayo sasa wote tunatambua vitu hivi viwili muhimu ambavyo vinakwenda kuzinduliwa. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba ile timu ya TAHA iweze kuja, alafu iweze kusogeza ile meza ya uzinduzi katika eneo lake. Timu ya TAHA karibu sana. Yes. Naomba timu ya TAHA sasa tuchukue nafasi tuje mbele. Karibuni sana. TAHA huwa haina mambo madogo. Kwa unaona watu tuendelee kuwapigia makofi wanapojipanga kuja ili tuondolee ile kutetemeka. Makofi, makofi, makofi. Amen. 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 Mbona mjachangamka? Amen. Amen. You believe it, say amen. Amen. You believe it, say amen. 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 Everything you put your hand on, your name go open doors. Amen. You self go be a boss. Amen. 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 Everything you put your hand on, your name go open doors. Asante sana. You self go. Ni vitabu ambavyo ni Global G.A.P Cartoon Manual kama vilivyoelezewa na mtendaji mkuu wa TAHA. Vitabu hivi vimefungwa vizuri vikizungukwa na mboga mboga na matunda kwa sababu vinakwenda kutumika na wadau hasa wa tasnia ya horticulture ambao matunda hayo yanatumika. Kwa hiyo naomba sasa nimkaribishe mtendaji mkuu wa TAHA akisaidiwa na ule msaidizi wa TAHA aweze kumuongeza mgeni rasmi kuchukua vitabu vile na hatimaye kufanya ishara ya kuvizindua. Mara atakapovizindua kwa kukata utepe, tutapiga makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi anashika utepe pale pamoja na mkuu wa mkoa. Hii ni ishara sasa kwamba kitabu hiki cha Global G.A.P Cartoon Manual kinazinduliwa rasmi. Makofi na vigelegele, makofi na vigelegele, makofi na vigelegele. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi ameamua kugawa kopi chache ili tuweze kupata picha ya meza kuu akiwa ameshika nakala ya vitabu hivi. Na lakini naomba kwa heshima Mheshimiwa mgeni rasmi hapo ulipo uweze kuvigawa kwa baadhi ya wadau wachache. Naomba nianze kwa upendeleo mkurugenzi wetu wa maendeleo ya mazao ndugu wenu Kinyasebwa kutoka Wizara ya Kilimo. Makofi kwake. Tunakushukuru sana mkurugenzi. Ndugu mkurugenzi, vitabu hivi vitatumika pia na maafisa ugani ambao tutawapatia ili viweze kufikia watu wengi zaidi. Asante sana. Naomba nimkaribishe mkurugenzi mkuu wa TOSC ndugu Patrick Ngodiagi. Karibu sana. Nashukuru sana. Naomba nimkaribishe Dr. Ephraim Njau kutoka TPHPA. Asante sana. Naomba nimkaribishe mkurugenzi Lazaro kutoka TBS.
karibu sana. Lakini naomba nimkaribishe baada ya hapo Bi Jennifer Mbugi from Global G.A.P. Oh, Krista, please, on behalf of Global G.A.P, please, if you can just come forward and collect your copy. Hawa ndo hasa wenye Global G.A.P na ndo wamesaidia hasa katika uandaaji wa kuirahisisha manyo hii ili iweze kufikia wakulima zaidi. Makofi zaidi kwake. Asante sana. Kwa niaba ya wadau wetu wa maendeleo, naomba nimkaribishe Trademark East Africa. Na pia kwa upendeleo naomba tumpigie makofi. Naomba pia tumkaribishe Trias, Madam Rita Tarimo. Tumpigie makofi anapokuja. Na kwa niaba sasa ya watumiaji hasa wa manyo hii, naomba nimkaribishe mkulima mmoja ambaye atafika hapa mbele kwa haraka zaidi. Mkulima mmoja, karibu kaka, nimekuona. Naomba wale wenye vitabu tusogeze vitabu mbele tuweze kupata nakala chache. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikwambie tuna nakala za kutosha na wadau wote katika ukumbi huu watapatiwa vitabu pale mwishoni baada ya. Asante sana. Naomba wawakilishi wa wakulima kutoka mkoa wa Arusha. Mwakilishi kutoka Arusha kwa niaba ya wakulima wa Arusha, wakulima wenyeji. Mzalishaji mmoja, asante sana, nimemwona mzee anakuja hapo haraka. Naomba mwakilishi wa wakulima kutoka Kilimanjaro. Huyu ni mzee mwenyekiti wa kikundi cha wakulima wa parachichi Meru, karibu sana. Karibu sana baba kutoka Kilimanjaro. Makofi kwa mzee wetu. Asante sana. Naomba mwakilishi wa wakulima kutoka Njombe. Karibu sana. Naomba wa Mbeya naye ajiandae. Kutoka Mbeya, karibu dada. Tumshangilie dada. Naomba wa kutoka Songwe akaribie mbele. Kwa niaba ya maafisa ugani wote tulionao hapa, naomba nimkaribishe kiongozi wa maafisa ugani kutoka Taha kwa niaba ya maafisa ugani wote. Asante. Huyu ni kwa niaba ya maafisa ugani kutoka sekta binafsi, lakini tuna maafisa ugani kutoka sekta ya umma. Tuna Daikos kutoka Msalala, kutoka Ikungi na kutoka Meru. Naomba madaiko wote tafadhali kwa upendeleo tuje tuchukue nakala. Ndugu washiriki, vitabu hivi vitatumika na wadau wote kama ambavyo mnaona tunavigawa kwa makundi tofauti. Kwa hiyo tutakuwa na nakala za kutosha kwenda maeneo yote. Karibu sana. Tumpigie makofi mzee wetu pale. Asante. Daiko kutoka Msalala. Asante sana. Kwa hatua hiyo ya uzinduzi wa awali, naomba twende hatua ya pili. Mkurugenzi mtendaji mkuu wa TAA aliomba utusaidie kuzindua vitu viwili. Mwongozo huu tayari tumeshauzindua na sasa tunaelekea katika ule mfumo wa taarifa na takwimu. Naomba mheshimiwa mgeni rasmi usogee kwa sababu huu ni mfumo wa kidijitali. Kwa hiyo pale mbele kuna keyboard ambayo mheshimiwa mgeni rasmi atakapoibonyeza keyboard, screen zetu kule zitaonesha na zitakuwa zina count, na itakapofika namba 0, namba ya mwisho kabisa, basi itakuwa tumeidhinisha kwamba tumezindua rasmi mfumo wetu wa TARIC. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba karibu sasa kubonyeza kitufe. Mheshimiwa mgeni rasmi ameomba abonyeze na mheshimiwa RC na meza kuu pale.
mnavyoangalia kwenye screen. Itakapofika 0, naomba tutapiga makofi wote kuwa ni ishara ya uzinduzi rasmi wa mfumo wetu wa kidijitali. Tupige makofi. Asante sana, asante sana. Makofi na vigelegele, makofi na vigelegele. Baada ya tukio hilo, ni rasmi sasa mfumo wetu wa TAHA Research and Information Center umezinduliwa rasmi na uko tayari kutumika na umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Naomba bila kupoteza muda, Mheshimiwa mgeni rasmi, tungependa kupata picha chache za kumbukumbu. Picha hizi tutazipigia pale katika eneo la kuingilia. Naomba dada Asia, popote ulipo, tatuongoza kwenye picha. Wakati meza kuu inatangulia kuchukua nafasi zao sehemu ya kupigia picha, nitatangaza makundi machache ambayo watapiga picha na meza kuu kwa niaba yetu sote. Na pindi baada ya kupiga picha hizi, nitaomba tutarejea kwa ajili ya kupata breakfast ambayo inaandaliwa katika ukumbi ulioko kulia kwangu. Picha ya kwanza, ninaomba niwakaribishe wadau wote wa serikali, wakuu wa taasisi za serikali na wawakilishi kutoka mamlaka za serikali, serikali kuu na serikali. Naomba tufike pale nje, tutaelekezwa sehemu ambayo tunapigia picha. Na baada ya kundi hili la serikali, nitaomba kuwainua wakurugenzi wa bodi ya TAHA. Nitaomba kukaribisha kundi la wakurugenzi kutoka bodi ya wakurugenzi wa TAHA kuweza kupata picha. Picha ya tatu itakuwa ya wadau wa maendeleo ambao tuko nao hapa: TRIAS Tanzania, UN Women, Global G.A.P, FFD. We are also welcoming you for a group photo outside. Picha inayofuata itakuwa ni wadau wa taasisi za sekta binafsi ambao wamejumuika hapa leo, makampuni mbalimbali ya kilimo na wadau wengine. Picha ya tano itakuwa ya wawakilishi wa wakulima kutoka mikoa. Naomba wale wawakilishi wa wakulima waliokuja kuchukua zile documents hapa, tutaomba wao watusaidie pia waende pale nje kwa ajili ya picha ya tano. Na picha ya mwisho itakuwa ni wafanyakazi kutoka TAHA. Sisi wengine wote ambao hatutakuwa tunashiriki katika zoezi hili la picha, naomba kutumia nafasi hii sasa kuwakaribisha kwa ajili ya kupata kwa break fupi ya chai, na baada ya break hii ya chai tutarejea ndani kwa ajili ya kuendelea na mkutano. Unapotoka katika mlango wa nje pale, watumishi wafanyakazi wa TAHA watakuelekeza sehemu ambayo chai inapatikana. Karibuni sana. DJ, naomba tupe entertainment. Asubuhi. Kwa hiyo muda huu tunakwenda kwenye session yetu ya kwanza kabisa, na hii ina kwa jina lake ni Agricultural Practice in Global Perspective, How to Move an Entire Supply Chain Towards Safety and Sustainability. Hapa tunaangalia masuala ya uzalishaji wa mazao au mbinu za kilimo katika upana wake, na kuangalia ni namna gani tunaweza ongeza au kuhakikisha uzingatiaji wa viwango vya ubora wa mazao yetu unafanyiwa kazi, na wale ambao ni wazalishaji wanakidhi au wanaadhea au wanahakikisha wanazingatia vile vigezo na viwango ambavyo vinaweza kutusaidia kufikia huko. Kwa hiyo katika session hii kutakuwa na mawasilisho
Kutakuwa na mawasilisho matatu kutoka kwa wataalamu wabobezi, lakini baada ya hapo tutakuwa na wachokoza mada ambao na wenyewe pia watachokoza mada na kuongea kwa uchache kuhusiana na mawasilisho yaliyofanywa, lakini pia wataongea katika maeneo mbalimbali ambayo wamebobea zaidi katika maeneo haya ya viwango vya ubora wa mazao. Katika session hii tuna bahati ambaye atakuwa ni moderator wetu au mwongozaji katika session hii, na huyu si mwingine ni Dr. Gabriel Rugalema ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kanda wa kituo cha World Vegetable Center. Nitamkaribisha, atajitambulisha kwa ufupi na kuelezea kuhusu kituo chake, hasa kwa wale wachache ambao labda hawajui. Alafu baada ya hapo moja kwa moja ataendelea na ratiba, ikiwemo kuita watoa mada, na moja kwa moja ataenda kuongoza mjadala tutakaokuwa nao leo. Dr. Rugalema, kwa nafasi hii naomba nikukaribishe sasa uweze kuchukua podium kwa ajili ya kutuendeshea mjadala ulio mbele yetu. Karibu sana Dr. Rugalema. Haya, asante sana Simon. Nimepewa kazi ngumu ya facilitate hii session na nitajaribu, kwa sababu tuko nyuma ya muda karibu saa 1:30 vile, na mchana huu kuna wengine inabidi waondoke, lakini wako kwenye ratiba ya kuongea mchana. Kwa hiyo itabidi tufanye haraka. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to stand in front of you and to facilitate this session. I will try and speak in both languages, Kiswahili and English, for the advantage of those who speaks English only as an operational language, but also most important because the program is in English after all. Kwa hiyo nitaongea kwa lugha zote mbili. Nitadance kwa Kiingereza, nitakwenda kwa Kiswahili, na hiyo lugha yangu inaitwa Kiswinglish. Nafurahi kuwa nani hapa. We are going to have 3 presentations this morning, and they will be really brief presentations, 10 minutes each for each presenter. Anthony Chamanga, where are you? He will present on Tanzanian products in an international markets, challenges and opportunities. Ataongelea kuhusu bidhaa ya Tanzania katika soko la dunia, changamoto yake na fursa zilizopo. Kwa hiyo nategemea ataongelea hizo changamoto na fursa, au fursa na changamoto. Zile story nyingine za Tanzania iko Afrika Mashariki na nini hatutaki kuzisikia. Alafu atakuja Mudiri Katemani, nadhani ni ndugu yangu hapa, ambaye ni Head of Plant Quarantine and Phytosanitary Services in the Ministry of Agriculture. Ataongelea standards compliance in East African region, the roadmap highlight for Tanzania. So he will give us a roadmap kwamba if Tanzania really wants to comply with the standard, what do we need to do? What are the highlights? Kwa hiyo ataongelea kuhusu hizo vigezo tunavyotakiwa kuvifikia katika ngazi ya East Africa na ngazi ya dunia. Na watatu atakuwa Ephraim Njau, ambaye ni naibu au ni kaimu mkurugenzi mkuu wa Tanzania Plant and Pesticide Authority. Kwa sasa hivi bado yuko nje pale na wageni rasmi, lakini yeye ataongelea jukumu la serikali katika kutoa vyeti na kuhakikisha kwamba ubora unazingatiwa. So he will speak about the role of government in achieving certification and compliance in a horticultural subsector. Baada ya hapo watakuwepo wachokoza mada watatu, Mr. Enoki Nyasebwa ambaye naye yuko kule na wageni, naye ni mgeni, Lazaro Msasalaga ambaye naye yuko kule, na Eric Mwesigwa. Hao wataongea kwa kifupi sana, labda 5 minutes each. Wataongelea public private partnership role in standards
implementation to increase trade facilitation for horticulture produce. Kabla hatujaanza niseme tu mawili matatu. First of all, in the world of today, standards are not important, they are necessary. Vigezo hivi sio tu muhimu, ni lazima. And the standards are not important only for the external market or export market. They are also important for internal markets. Hizi vigezo hivi si muhimu tu kwa nchi za nje na bidhaa tunazopeleka nje, hata sisi kwa ndani. Wewe utakulaje takataka? Jirani yako ndio muuzie kilicho bora, si ndio? Kwa hiyo tunapoongelea hapa mambo ya standards, tusidhani kwamba tunaongelea wengine tu wanaishi angani. Tunajiongelea na sisi. Kwa sababu kuwa na standards ni muhimu kwa vitu vingi. Moja, watu watakuamini. Cha pili, unakula kilicho bora. Cha tatu, utakuwa na soko bora. Si ndio? So standards are imperative. First, to make sure that we are trusted in the global market and we can capture niche market. Second, that the world, including ourselves, eat better, healthy and nutritious food. And third is that we can access the niche market. So, without any further ado, let me call Anthony Chamanga. You have 10 minutes, sir, to speak about challenges and opportunities of Tanzanian horticultural products in international markets. Karibu sana. Nadhani uje usimame. Yeah. Watu wakuone. Yes, kuna PowerPoint. Jerry. Habari za mchana. Dr. Rugalema, nashukuru sana kwa nafasi hii. Ndugu viongozi wa serikali na viongozi kutoka development partners community na partners wengine. Mawasilisho yangu kama alivyosema Dr. Rugalema ni kuhusiana na mazao ya horticulture katika soko la kimataifa. Hali ikoje, kuna fursa gani, lakini pia kuna changamoto gani. Na Doctor, I'll stick to the 10 minutes that I've been allocated with. Lakini kwanza naomba tu nitoe a snapshot. Tunapozungumzia sekta ya horticulture vis-a-vis the entire agricultural sector. Je, hii tasnia yetu ya horticulture ipo katika nafasi gani? Kwanza, kiasi cha uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa mwaka, hasa mwaka 2020-2021, ilikuwa tani milioni 28. Na katika hizo tani milioni 28, sekta au mazao yanayoitwa mazao ya chakula, kwa maana ya cereals, lakini pia kuna mazao ya horticulture mawili, viazi na ndizi, ina share kubwa, sababu hiyo ina tani milioni 18. Lakini pia yanafuata mazao mengine traditional na oil crops. Lakini ukitranslate huo uzalishaji kwenda kwenye monetary value, kwenye thamani ya fedha, utaona kwamba bado mazao ya chakula yana thamani kubwa zaidi. Yana dola bilioni 6.6. Lakini horticulture inafuata, ina dola bilioni 2.1, ikifuatiwa na mazao ya mafuta na pia mazao traditional export commodities. Ingaje katika ile 6.6 billion ya food crops, hapo pia kuna mazao ya horticulture ambao ni kiasi cha tani milioni 3 yanayochangiwa na viazi, lakini pia na banana. Na jambo moja ambalo halizungumziwi sana ni kwamba horticulture pia ina mchango mkubwa sana inapokuja kwenye swala zima la usalama wa chakula, food security. Ukiangalia ile food security basket, horticulture mchango wake ni 17%, kutokana na mchango wa viazi, kwa maana ya viazi vitamu, lakini pia viazi mviringo, pia mchango wa banana. Next.
Hiyo ni global overview, nitaskip hiyo. Next. Sasa kwenye export za horticulture zimegawanyika katika masoko tofauti tofauti. Soko letu kubwa na
au tunaita lead farmers, awepo mtu ambaye sasa utamuita aje akutibie ile mimea yako, aidha kwa kuspray. Kuna hata nyingine inapiga sindano, tunata mpaka sindano za kuchoma kwenye udongo, lakini asifanyi kila mtu. Hiyo ni hatua moja hapo. Ya pili ni kwamba through initiative ya TAHA tumeanza kutengeneza list ya viuatilifu vilivyokubalika, the agreed list, kwa sababu tuna list kubwa sana ya pesticide, sawa, ya viuatilifu, na kuna ambavyo havikubaliki. Ukipiga kinyunyuzia kwenye mazao yako yakira kupimwa yatakutwa humo na wale European Union, au sasa tunaenda Chinese market, au tutaenda kufungua American market, watasema hatutaki, tunataka kuongeza sasa. Kwa mfano kusema cypermethrin is no longer required. Alafu ya mwisho ni kwamba Tanzania sasa hivi tumeridhia. Patrick amenifundisha msamiati, kumbe kuridhia ndio tumesign kwamba tutapunguza kemikali zote zenye madhara makubwa, wanaita reduction of highly hazardous pesticide. Kwa hiyo zitakapopunguza kwenye listi yetu, lakini sio zoezi litatokea kesho, usiende kusema daktari amesema kesho. Litatokea taratibu. Na sababu nini? Watu walishaagiza tayari hivyo viuatilifu wanavyo. Kwa hiyo tutapeana muda, say 3 years down the road up to 4 viishe. Lakini akiapply tena kununua, kwa sababu lazima vipitie kwenye organization yangu, itamwambia hapana, hiki hakiruhusiwi tena. It is going to be a slow process. Kwa hiyo hizo ndio majukumu matatu tuliochukua. Moja, nimesema tunafundisha vikundi maalum vya watakaokuwa wananyunyuzia, kwa sababu wao watakuwa wanajua viwango. Ya pili, tutahakikisha kwamba tunakuwa na list ya viuatilifu ambavyo vimekubalika kunyunyiziwa kwenye haya mazao, especially tunaenda kuexport. Ya tatu ni kwamba vile viuatilifu vilivyokataliwa duniani ambavyo vina highly hazardous levels of pesticide tutaviondoa kwenye soko. Asante mwezeshaji. Haya, asante. Nashukuru. Nadhani umeridhika, si ndio? Sasa kuna wengi wana maswali. Napendekeza kwa sababu lazima tuende kula vile vile, kuna maswali ya tumbo. Ningependekeza myaandike, alafu mtampa mzee hapa, alafu yatajibiwa. Wewe weka email address yako au namba ya WhatsApp ili tuweze kukutumia. Alafu hizi PowerPoints zote hizi zilizoonyeshwa hapa zitatumwa kwenu kwa njia ya mtandao, wale wenye mtandao, na vile vile baada ya huu mkutano utapata ripoti ambayo itakuwa na contact details za wataalamu wengi ambao unaweza ukawapigia simu au kawaandikia email. Sawa. Wengine mtaongea wakati wa chakula. Ngoja kwanza nimpe heshima hapa nani aongelee maswali yake, ataongelea maswali yake kwa sababu mtasema la kwako linakuuma sana, litakuwa la mwisho. Litakuwa la mwisho. Sawa. Asante. Mkulima mwenzetu Rosemary Songwe ameuliza juu ya mpango wa swala la maji, kwamba wanalima parachichi, kwa hiyo changamoto ni maji. Swala la mwagiliaji ni moja ya maeneo ambayo serikali imewapa kipaumbele, na kama Mheshimiwa Naibu Waziri alivyoeleza wakati wa hotuba yake, tumetenga shilingi bilioni 361 kwa ajili ya umwagiliaji. Sasa kitu kimoja ambacho tumekuja kujifunza kwenye eneo la umwagiliaji, kwamba sehemu kubwa hata kwenye mipango yetu ya serikali tulikuwa tunafikiria au kuelekeza fedha umwagiliaji hasa
unaotokana na vyanzo vya maji kwenye mito. Nadhani wakulima wa Mbozi mnaelewa maeneo ya mpunga, skimu za umwagiliaji. Lakini kuna eneo ambalo lina fursa kubwa, na hasa kwenye horticulture ambako ndo umwagiliaji pia unafanyika, na ndipo pia kilimo endelevu kinategemewa. Kwa hiyo unakuta hata tunavyosema takwimu za umwagiliaji, unakuta zaidi zinaelekeza zinazotokana kwenye skimu za umwagiliaji, hasa kwenye mazao ya mpunga. Sasa hizi kupitia tume yetu ya umwagiliaji tumeona, moja, tumefungua ofisi za kila mkoa. Sasa kwenye teknolojia za umwagiliaji kama kwenye mazao ya horticulture, kwa kutumia labda kuchimba visima, lakini na teknolojia zake, ndio maana umeona serikali pia imekuwa ikitoa unafuu pia wa kwenye kodi, kwenye vifaa vinavyoingizwa nchini vinavyohusiana na umwagiliaji. Sasa tunachoomba kwa kule Mbozi, moja, tunashauri namna mbili. Kwanza, kama ni kwenye ushirika, maanake tunategemea kama serikali itawekeza miundombinu ya umwagiliaji kwa kuchimba kisima na miundombinu yake, maana yawe ni mashamba ambayo yako eneo moja, ili kuhakikisha kwamba kunaleta tija. Lakini pale inapotokea labda mkulima kutokana na yeye binafsi ana fursa, yani ana shamba ambayo yeye linamkidhi labda ana eka 10 na kuendelea, chomba tu ni taarifa za huyo mkulima kama wewe mama, kwa sababu tunaweza tukaongea tukajua wewe sifa zako kama mkulima, mnalima labda kama mmoja, ili watu wetu waweze kuwatembelea na kuona ni aina gani ya teknolojia inayohitajika kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa serikali ina support hivyo, lakini pia ni eneo la ushirikiano pia na sekta binafsi kama ambavyo tumekuwa tukifanya mjadala. Limeongelewa pia na Bwana Krishna, mkulima wa kule, alikuwa ameongea pia kwenye swala la kupima udongo, Rosemary. Kwenye eneo la udongo pia tumewekeza na tumeanza hatua kwa hatua. Moja hapo, kwa mwaka uliopita tumenunua hizi scanners, nadhani mgeni rasmi aliangalia pale nje. Mzee, naomba usimame uone pale, watu waone, nadhani wengine hamkushiriki pale, viko nje. Tumenunua wizara vile vifaa na tumeanza 143 vinagawa kwenye mikoa yote. Lengo ni kwamba vitakuwa kwenye halmashauri, kwa mkulima atapima, atapata taarifa za afya ya udongo, lakini pia tunaenda mbali zaidi na kujua aina hata ya mbolea inayotakiwa. Kwa hiyo hivyo tayari mafunzo yamekamilika, tarehe 18, 19, 20 yamefanyika pale Dodoma kwa wataalamu wa kilimo. Sasa vinakuja huko kwenye wilaya na tutaendelea kuviongeza kwa kadiri inavyohitaji, kwa sababu bado tunajua ni vichache, hivyo tu ni vya kuanzia. Kwa hiyo tumeona ni eneo muhimu ambalo tunahitaji tuwekeze na tayari tunaendelea nalo. Lakini pia Bwana Krishna ambaye wa parachichi Njomba ameeleza juu ya utafiti, hasa sasa wapi panafaa parachichi, lakini pamoja na udongo. Hii tumeshaifanya sasa hizi kwenye mikoa 16 na Njombe ikiwemo. Na tatizo ambalo tunalo tu ambalo tuseme kwamba taarifa za utafiti zinakuwepo, lakini mkulima kama yule hawezi akawa na habari. Na ndio maana tumeanza approach moja hapo kuimarisha, tulikuwa tunaita World Resource Centers au vituo vya elimu vya kata, ili hata hivi vipima udongo vitakuwa kwenye vile vituo na taarifa zote, ili mkulima azipate, badala tu kwamba sasa hizi mfano nasema mikoa 16 lakini mkulima yule hajui. Kwa hiyo inakuwa ni taarifa ambayo haisaidii. Kwa hiyo zile taarifa tayari zipo, zinaeleza ni wapi na mazao ambayo yanafaa. Kuna eneo lingine ambalo pia japo linahusu pia nani hapa kwenye alikuwa ameuliza mwenzetu juu ya farmers organization, namna ambavyo wanatakiwa waweze kueleza. You asked about the use of farmers organization. Yes, that on the use of standards farmers organization are critical. There are two ways. One, you save it to individual farmer, but you can save also to farmers groups. And this is critical. We have experience in some value chain like cocoa and coffee, whereby a buyer want to buy the produce from farmers organization. In doing so, then you find there's a need of compliance of the standards. So what is very important is now to make them know the importance of compliance, because there are cases whereby some of the farmers, they wish to sell as individual. In doing so, you find now that there is no unit, so you need to make sure that
there is unity between the farmers organization, they are aware of the standard, because at the end, we are promoting the government on cooperative societies so that they work together from the production up to the market side. So it's one of the priorities in the government in cooperation with the private sector. Asante sana. Asante. Nadhani mimi nizungumzie lile aliongea dada kutoka Kenya kwamba hao wakulima na kadhalika, kwa maana ya wadau wote wanaohusika kwenye haya masuala ya viwango na udhibiti wake. If you look at quality management, the work I'm doing, you see, you cannot wait for the product. If it is coming from a farmer who does not follow good agricultural practice, then it's a problem to the processed product. So what we do usually, we provide the trainings to farmers on all those good agricultural practice issues, but sometimes we mix farmers and processors and consumers to show farmers how do they affect in the processing by the manufacturers when they receive, let's say, maize which is, let's say, contaminated by aflatoxin or so. So initiatives are there, and for now actually we have impact into sensitization awareness programs where actually we start at the very lowest level. The primary school students, we have programs. Every month we visit districts, primary schools, where we give awareness to students. And this we find to be a long-term, initiative, because as they grow, they will grow with that quality culture which has been cultivated in them. Yeah, so we have very extensive programs on awareness for all levels. Thank you very much. Okay, so this brings us to the end of this panel discussion. I will give final words, as I said, to Mr. Enoch Nyasebwa, lakini kuna mzee pale alisema yeye nisipomwamsha mkutano huo hautafanikiwa. Ya mpe nani, useme tu kwa muda mfupi mzee, watu tuende. Yeah. Asante sana mwezeshaji. Swali langu nalioelekeza kwa Mr. Enoki linahusu swala la zao la vanila. Meru pia na sisi tunalima vanila. Nafikiri Zanzibar pia inalimwa na kule Njombe. Vanila kule Zanzibar nafikiri kilo wanauza kwenye kama shilingi 600,000. Kama sio toka 4,500. Nafikiri Rashidi iko hapo ni anataweza kutoa ushuhuda. Meru vanila kampuni ya Nelio imetupa shilingi 30,000 kwa kilo. Sasa kama mtu mwingine anapata 600,000 na mwingine anapata 30,000, je, tofauti ni nini? Labda vanila tunayolima hapa Meru ni ya Kimeru ama ni ya namna gani? Niombe tu ufafanuzi kama ni vipi serikali itutafutie vanila ambayo itakuwa sawa na ile ya Zanzibar. Na naamini hapa Meru tuna uwezo mkubwa zaidi wa kulima kuliko hata Zanzibar, sababu na eneo letu ni kubwa. Swali lingine la pili linahusu kwenye swala la ushirika. Ndugu yangu, kuna vyama vya ushirika sasa hivi ambavyo vimetamia madaraka vibaya. Nasema kama eneo nalotoka mimi, wametunyima tukiingiza parachichi kwenye chama cha ushirika. Wao wanasema ni kahawa tu, lakini mwaka jana kahawa walioweza kusafirisha wamesafirisha kilo 2,000 tu. Leo serikali inahangaika, mama anakwenda nje China kwenda kutafuta masoko. Meru mmoja pale anasema hapana, hapa hatutapokea parachichi.
Ninaomba vyama kama hivyo, viongozi kama hao waangaliwe, kwa sababu wameingia kwenye ushirika kama wanaharakati. Kuna mpango kamili wanaofanya wa kuifelisha serikali ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana mkuu. Haya, kwa sababu tumeisha ruhusu hilo swali jingine la nyongeza moja, najua mzee Nyasebwa ameliandika hapa. Nina habari kwamba chakula kitachelewa kwa dakika 20. Kwa hiyo naruhusu maswali mengine mawili kwa kuongezea kwa huyu. Unaona kwa nini hizo vanila zako haziuzwi bei kubwa bwana? Ndio. Na majina yangu ni Elishilia Matayo kutoka kijiji cha Tanzania. Elishilia Matayo. Sawa, Elishilia Matayo. Asante sana. Haya, mengine mawili jamani. Alafu mtaruhusu tu akimaliza interaction. Wewe umeshauliza bwana, mtu wa Njombe. Unatoka wilaya gani ya Njombe? Wanging'ombe. Basi tukupe basi. Anaweza akaniletea ng'ombe yule. Asante. Nafikiri nashukuru kwa majibu ambayo nipata kujibiwa, japo jina limekosewa. Naitwa Crispin, sio Krishna. Crispin. Nashukuru kwa majibu ambayo umepata kutupatia. Nafikiri umepata kutupa mwanga. Nadhani wengi tumepata kuelewa kwamba ni mikoa 16. Lakini tulikuwa tunaomba, maana hautaweza kutamka, muda utakuwa ni mchache, tutaomba utuandikie hiyo mikoa 16 ambayo inayofaa, maana tuliko Njombe tunahamasisha na mikoa mingine kuweza kufikia lengo hili. Na hapa nazungumza, nina mwanafunzi ambaye yuko Kigoma. Ni sehemu ya kujitolea kwamba fanya tafiti tuweze kuona, lakini tunaona mambo yanazidi kwenda vizuri na anaendelea vizuri. Nashukuru kwa hilo. Swali ambalo napenda niweze kuuliza kwenye ngazi ya usimamizi wa ubora. Nafikiri kuna vyeti ambavyo mmesema vinatoka kwa ajili ya wale ambao wanakuwa wamekizi vigezo vya uzalishaji kuanzia miche mpaka uzalishaji wa bidhaa yenyewe. Kuna watu ambao wamepata kujitoa katika nchi hii. Lengo ni kufanikisha somo la parachichi linakuwa katika nchi ya Tanzania ili kuweza kutambulika kimataifa. Watu hawa wanapitia mazingira magumu kuweza kufanikisha mnyororo huu ili kusaidiana na serikali kuona tunavuka hatua. Swali langu ni kwamba mmewezeje kuwaona watu hawa ambao jitihada zao ni pamoja na serikali lakini wako chini kiuchumi? Je, vyeti hivi tunaomba tuweze kuelewa kama upendeleo kwa watu wenye dhamira ya kweli katika kusogeza uchumi wa Tanzania? Mmewapa upendeleo gani katika hili kwenye masuala ya vyeti? Asante. Sawa. Pale upande huu wa kushoto, si ndio? Kuna wawili pale, lakini huyu mwenye, wewe nenda tu nitakuonyesha. Bwana wewe mzee, acha fujo yako. Tutakuita. Wakulima, hii ni siku yenu. Lakini nenda kwanza nyuma yule. Alafu hapo mzee aliyeshaamka na yule mwingine pale pembe tatu. Jamani, maswali yawe mafupi, jitambulishe useme swali. Asante. Sema kwa nguvu kidogo. Asante sana. Kwa jina naitwa Daudi Kiretun. Natokea mkoa wa Arusha. Karibu. Asante. Swali langu, kuna mtaalamu amezungumzia kwamba kunakuwa na listi ya madawa ambayo inaruhusiwa kutumika. Je, wakulima watafanyaje ili wakulima wapate hiyo listi? Yeah. Sawa. Jamani, hiyo itakwenda kwa TPHPA. Hapa mzee, hapa. Yeah. Karibu sana mzee wangu. Kwa majina naitwa Emmanuel Nko. Ndio. Mimi swali langu, ili tuweze kuzalisha matunda yaliyo bora,
kuna ile mitego ambayo inashika wadudu. Ile mitego ingesambazwa, si ingekuwa vizuri ili tuepuke kutumia madawa. La pili, nilikuwa na uliza kama ili kuwezeshwa hiyo mambo ya umwagiliaji, tungepewa mikopo midogo midogo tu hata ya kufunga, hii wanaita drip. Kama mtu una maji unafunga drip, tunapewa mkopo mdogo, ingetuwezesha pia kufanya kilimo kizuri. Sawa, kwa hiyo usambazaji wa mitego ya kushika wadudu na umwagiliaji maji, si ndio? Sasa pale pembeni ya hao watu watatu, alafu turudi tena kwenye audience. Kule kulikuwa na mtu mmoja, tutamaliza. Nadhani chakula kitakuwa kinaiva au kinawekwa mezani. Mbona inafanya kazi? Kwa majina naitwa Isaac Paulo Ndamanyiru. Ndio. Swali langu nilikuwa naipeleka TBS. Najua utaratibu wanapoandaa vile viwango vikisha kuwa gazetted na serikali vinauzwa. Sasa nitaka nijue ikiwa kama mpango wa kama public na private, hususan vile vinavyowalenga wakulima kwenye mazingira na mbinu bora za kilimo, wana mpango gani kuvitoa kwa wakulima, hiyo kama ni hamasa wajengea uwezo, lakini vile vile kuwafanya wavizingatie, ili wanapolima kilimo basi kiwe kilimo endelevu kinacholinda mazingira, lakini kinachotoa chakula safi na salama kinachofaa kwa mlaji. Asante. Asante. So nadhani turudi tena kwa audience. Dr. Njia, tuanze na hiyo list ya viuatilifu na itapatikanaje? Kama kawaida, Mr. Nyaseba, wewe ndio mwenye maswali mengi. Hiyo listi wakulima wataipataje? Asante mwezeshaji. Ndio. Ndio maana tunasema dunia inaenda mbio sana sasa hivi. TPHPA, ndugu washiriki, ina website yake. Ukiingia kwenye website kuna list ya viuatilifu ambavyo viko registered Tanzania vyote kabisa. Na katika hao magrupu utaona kuna viuatilifu vilivyosajiliwa, a list of registered pesticide and a list of non-registered. Sasa further to that, kuna hiyo initiative nasema sasa tunaanza na TAHA, lakini specific kwenye specific crops, na tulikubaliana tutaanza na avocado kwa sababu ilikuwa na changamoto. Hiyo itatengenezwa, hatujaiplace kwenye website, lakini nafikiri mojawapo ya product zitaanza kupatikana kwenye ile alisema TAHA nini? Tarik, tutaweka huko. Lakini niko na mtaalamu wangu hapa nimefuatana naye, atawaelewesha kidogo pia kuhusu traps. Hizo sio viuatilifu, lakini ni aina ya mitego ambayo iko more safe. Kile kiuatilifu unyunyuzi kwenye mmea, lakini kitakuwa kwenye hiyo trap, alafu kitawakamata wadudu wako. Naomba aelezee kidogo Bwana Katemani. Asante sana. Ni kuhusu swala la mitego. Kwanza niseme tu kwamba wakulima hasa wa parachichi ambao wanatarajia kusafirisha parachichi zao kwenda kwenye masoko kama China, India na nchi zingine, mnapaswa kuwa na mitego kwenye shamba. Na hii ni mojawapo ya mahitaji ambayo tumepewa na hizo nchi, kwamba angalau kila shamba tujue status yake kuhusiana na mdudu anayeitwa nzi wa matunda na yule mdudu mwingine tunamuita false codling moth, au kwa kifupi tunamuita FCM. Kwa hiyo tunashauri sana hiyo mitego muiweke, na uzuri wa hiyo mitego ni kwamba ukiweka katika kiwango ambacho kinatakiwa inapunguza matumizi ya viuatilifu, kwa sababu yule mdudu akishaingia shambani haendi kushambulia tunda, anaenda kunasa kwenye mtego.
Kwa hiyo matokeo yake inakuwa ni faida ya kwako, usitumie hivyo viuatilifu ambavyo vinaweza ikasababisha pia bidhaa yako isikubalike kwenye masoko hayo ya nje. Kwa hiyo tunashauri sana wakulima, jitahidini, na sasa hivi nadhani ndani ya wiki moja hivi tutatangaza utaratibu wa namna wakulima na wasafirishaji watakavyoweza kusafirisha parachichi kwenda China, hili soko ambalo Mheshimiwa Rais alisaini mkataba juzi alipokuwa ametembelea China. Lakini kwenye hizo requirement imesema kabisa kwamba kwenye hiyo protocol kwamba at least shamba liwe linajulikana, na tunao mfumo hapa unaitwa Kobo Collect, huwa tunawaona huko. Kwa hiyo ukiwa na shamba lako umenasa wawili, unaingia kwenye simu yako, unawasilisha taarifa zako, tunaziona huko. Kwa hiyo tunafanya monitoring ya namna hiyo. Kwa swala la mitego ni swala la muhimu sana. Nashukuru. Nikianza na hilo la mitego alilolimaliza pamoja na maelezo aliyoyaeleza, ni eneo ambalo pia tunahitaji kulitolea mafunzo, lakini pia na kupata mitego mingi, kwa sababu mingi pia ilikuwa tunaipata kutoka nje ya nchi. Sasa ni eneo pia la uwekezaji, kuhakikisha kwamba taasisi zetu pia za ndani zinatengeneza mitego rahisi ambayo inaweza ikapatikana kwa wakulima, baada ya kuendelea zaidi mingine inaagizwa kutoka nje. Kwenye vanilla Bwana Mathayo ameelezea bei ya Laki6 kwa kilo Zanzibar na 30,000. Sasa labda tu tuseme kwamba vanilla ni moja ya mazao ambayo yamekuwa na shida hapa nchini, hasa kwenye soko, na kama mnavyosikia Mheshimiwa Waziri, tumeongea sana kama wizara tukiwa tunasisitiza kwamba hakuna kilimo cha Instagram, cha WhatsApp, cha watu kutumiana. Ni kweli tulifanya assessment mwaka jana, kwa sababu vanilla tulikuwa zaidi tunazalisha kule Kagera, of course na mikoa mingine ya Kilimanjaro ambayo imespread saizi unaenda Iringa, Morogoro mpaka kule Mbeya. Sasa bei, kwa sababu unasema bei vanilla, inategemea unataka kuuza nini. Unauza vanilla kwa maana vanilla kavu zile pods, au unauza vanilla ambayo iko processed. Lakini kwa study tulizozifanya na kwa bei ambayo tunaenda feed ni kwamba kule nyuma bei zilikuwa zinafika mpaka Laki1.5 kwa kilo ya vanilla kavu kwa maana zile pods. Sasa processed kwa maana juice ile sasa nayo inaenda kutegemeana na vanilla content, zilikuwa zinaenda zaidi mpaka 1,000,000. Sasa matangazo ambayo mnayaona hayo kwenye TV wapi, saizi tunasisitiza sana, kwa sababu pale wizarani saizi kuna kesi kama nadhani 4 tunaendelea nazo za kutokana na watu ambao wameingia kilimo cha kwenye WhatsApp. Kwa mtu anakuhamasisha na kukupa matumaini, na wengi mfano kule Njombe, mnaotoka Njombe mnajua kuna mama moja ni mstaafu ambaye kwa kupewa matumaini hayo kwamba tena unaambiwa kabisa ndani ya miezi 2 umeshapa. Jamani, hivi sijui ni zao gani hiyo sayansi hiyo ambayo yani ndani ya muda mfupi unapata hizo 1,000,000. Sasa kitu ambacho tunakifanya, hizo kesi tunaendelea nazo kwa sababu ni watu wamekuja wizarani, hatukuhusika, lakini kwa sababu serikali sisi tunahusika pia kusaidia watu. Tulivyofanya tathmini tumekuta, sitaki majina ya hizo kampuni, lakini kwamba hata mashamba yenyewe hayapo. Yaani kwamba mashamba ambao wanasema walikuwa wamewalimia hayapo, lakini watu wamekusanya pesa. Kwa hiyo ya vanilla tulivyofanya sasa, ni kweli bei zilishuka kutoka Laki1.5 zikaja mpaka 30,000 mpaka 40. Na hiyo kulikuwa na tatizo ambalo litokea kiduniani, wale wazalishaji wakubwa, lakini na issue ya COVID. Hasa hiyo ya 1,000,000 hiyo tunahitaji, mzee wangu, tuifanye hiyo 1,000,000 ni vanilla ya aina gani na inalimwa wapi? Lakini ujumbe wetu kama serikali na Wizara ya Kilimo tunasema kwamba kabla hujaingia makubaliano na mtu yeyote, mkulima yoyote, hebu kwanza pata taarifa za awali za kitaalamu kuhusiana na lile zao na gharama za uzalishaji kabla ya kuingia mkataba. Na tunasema mkataba, hata kama unaingia wewe binafsi, usiingie wewe, lazima serikali ihusike
katika kuhakiki mkataba. Kwenye halmashauri kule kuna halmashauri, kuna wanasheria wahakiki huo mkataba kweli ule unakulinda. Na hiyo haishii tu hivyo, labda nichukue tena jukwaa hili moderator, ni kwamba haishii tu hata kwenye kuuza mazao mengine. Kwa kesi zingine unakuta kule Songwe pia mtu ameuza mahindi Kenya, shehena ya kwanza kweli analipa, yaani hao watu wako sawa, shehena ya kwanza anakulipa vizuri, lakini shehena ya pili anakuambia lete mzigo kwanza alafu hela itafata baadaye, ukipiga simu hapatikani wala hayuko kokote. Kwa hiyo tunasisitiza jamani, wakulima, serikali yenu ipo kuanzia ngazi ya kijiji mpaka juu. Kabla hujaingia, fanya kama serikali inavyofanya, inajiridhisha kwanza. Kwa hiyo kama kuna wewe mzee, wewe kama wamekufuata, wewe waambie tu waje kwetu, tutashirikiana tuone hiyo vanilla hiyo wanaotaka ni inatoka sayari gani, yenyewe ina miujiza ipi. Kwa hiyo tunaomba msihamasike yani na matumaini ya muda mfupi. Kwa hilo la vanilla liko hivyo. Lakini kingine ni swala la ushirika, wale wanaharakati zingine nini, kwamba ushirika kuna taratibu zake, na kama ni vikundi vinatakiwa viweze kuanzishwa kwa mujibu wa sheria na wala sio kuwepo na wanaharakati. Bwana Crispin, ulikuwa umeongelea ile mikoa, taarifa zake tutakupatia. Lakini kuna swala ameongelea swala la wasimamizi kwenye wakulima ambao hawajiwezi kiuchumi, si ndio? Kwamba kwenye hivi viwango tunafanyaje? Yaani moja hiyo nadhani TAHA tutaendelea kushirikiana nao kwamba kwenye hizi certification processes kwamba gharama kwamba zitakuwaje. Kitu cha kwanza cha muhimu hizo gharama tuzijue na kujua wakulima gani wako tayari kuingia kwenye hizo process za certification. Tukishawajua wako kina nani wako tayari, sisi tutaona ni wakulima gani, na kama ni gharama tutaona namna ya kuweza kufanya, kwa sababu serikali inafanya kwenye pembejeo. Ukiangalia kwenye pamba, korosho na mazao mengine, pembejeo zinapatikana baada ya kuwa tumeshirikiana na wakulima wenyewe. Kwa swala la gharama, ili mradi tu swala hilo linatija, tutashirikiana. Kwa hiyo tunaelewa swala la gharama cha muda, na ndio maana utaona mwasisho alivyosema kwamba lengo hata la kuwa na green cert tumeona ni namna ya kupunguza pia gharama ambazo zilikuwa ni kubwa mwanzoni. Kwa hiyo tunataka kwa kadri inavyowezekana gharama hizo zipungue, ili mkulima yeye tusimpe adhabu, kwa maana yeye awe tayari kuzalisha kulingana na uwezo wake. Kwa swala la gharama, nadhani kwenye vikao vitakavyofuata tutakuwa tunashirikiana na sekta binafsi kuona namna gani mkulima ataweza kusaidiwa. Kwenye orodha ya viuatilifu limeshajibiwa, la mitego limeshajibiwa, na mikopo ya umwagiliaji. Hii umwagiliaji kumekuwa tunapo kusema mikopo na wakati mwingine watu wa taasisi za fedha, sijui kama wako hapa kwenye kikao chetu hiki, ni rahisi sana kuambia njoo mikopo ipo, mikopo ipo. Sasa eneo ambalo bado tuna shida kwenye swala la mitaji, wakulima wetu moja kwenye vikundi tuwafundishe hasa kuandaa maandiko ya uwekezaji kwenye miradi na shughuli wanazozifanya, kwa sababu kwenye benki mtu anadhani ni kwenda tu pale anasema nataka mkopo. Kwa hiyo kuna zaidi ya hiyo, ni kwamba lazima kuwe na uchambuzi, unataka kuwekeza nini, zao soko liko wapi, na kitu kikubwa watu wa fedha wanahitaji uhakikishio wa soko kwamba hicho kweli utakapouza unaweza ukarejesha fedha, kwa sababu yeye anachoangalia ni kurejeshwa kwa fedha. Kwa upande wa serikali, kwa kushikana na taasisi tumefanya sehemu kubwa kuhakikisha kwamba tunapunguza riba. Tunasema digitali 1.9, lakini hayo maneno hayatoshi. Tunataka sasa wakulima gani wanaonufaika, sio tu kusema kwamba labda imepungua. Sasa wakulima tunaomba, tunasisitiza sisi kwenye vikundi, hasa kwenye vyama vya ushirika, ili kuhakikisha kwamba na masuala ya mitaji pia yaweze kufanyiwa kazi, baada ya kusema tu nahitaji fedha, kwa sababu hata ukija kwa mtu binafsi huwezi tu ukapata mtaji bila kueleza mchanganuo wa mpango wako wa biashara. Na mwisho, sijui nimalizie kabisa ile neno la mwisho au kuna amalizie? Sawa. Alafu tutamalizie. Asante sana. Kabla sijajibu hili swali, labda nitambue uwepo wa mheshimiwa sana mstaafu wa SIDO, alikuwa CEO Analyzer. Ninaanza hivi kwa sababu ninataka nieleze ni namna gani serikali
inahudumia wajasiriamali. Wajasiriamali wa Tanzania, wakati miaka ya nyuma kulipokuwa na ule mpango unaitwa mpango wa kuondoa umaskini na kukuza uchumi Tanzania mkukuta, kuna fedha ambayo ilikuwa inalipwa serikalini, serikali ilikuwa inalipa TBS kwa ajili ya kuhudumia wajasiriamali. Lakini baada ya ule mkukuta kwisha, TBS ikaamliwa na serikali iendelee kuhudumia wajasiriamali. Kwa hiyo toka wakati huo na hivi ninavyoongea, wajasiriamali wa nchi hii wanapata huduma za TBS bure bila kujali uko wapi. Unakaguliwa kama ni kiwanda, kama ni kupima sampuli yako maabara, gharama za cheti za mwaka, zote zinalipwa na TBS. Sasa ndugu yangu, standard, nafikiri kwa standard ya Tanzania sijui kama inazidi 10,000, na sijajua kama tunaweza kumlipia kila mjasiriamali zaidi ya milioni 2, tunashindwa kumpa standard bure. Kwa hiyo nimejibu hivi kwa ufasaha zaidi ili kusaidia kwa wale wasiojua. Pitia SIDO wakuandikie barua, hiyo itakuwa kitambulisho tosha kwamba wewe ni mjasiriamali mdogo na TBS tutakuhudumia bure. Mkubwa, nafikiri nimekujibu vizuri. Asante. Asante. Sasa kuweza kujua, kwa sababu mkutano kama huu vile vile unaleta wadau mbalimbali ili kuweza kuambiana ukweli. Sasa nimepata mtu ambaye anaweza akatuambia ukweli kama kweli Zanzibar karafuu vanila yao inauzwa 600,000 au inauzwa bei ya kimerumeru. Yuko karibu sana bwana. Asante sana. Kwa jina naitwa Rashid Suleiman Msekeni, ni bwana shamba wa Taha Zanzibar. Nashukuru, mzee alinipigia simu, nilimwambia hiyo bei wala asithubutu kuleta hiyo vanila yake. Kwa sasa hivi bei ni shilingi 300,000 kwa Zanzibar. Lakini bahati mbaya sana kwa wakulima ambao walikuwa hawana information, wametoka Bukoba wameleta vanila Zanzibar. Kwa sasa hivi Zanzibar kuna reserve ya vanila nyingi ambayo pia haina mteja. Kwa hivyo na washauri wakulima wakiona taarifa kwenye mitandao wapate sources za information ambazo ni reliable, ili aweze kuchukua maamuzi, usije kaleta mzigo alafu mwisho wa siku akapata hasara. Asante. Asante sana. Kabla sijampa Mr. Nyasabo atoe neno la mwisho, kwa kusikiliza tu na niseme kwamba haya mambo ya Codex Alimentarius nimeyafanyia kazi kule FAO na vitu kama hivyo, lakini sijawahi kuhudhuria mkutano kama huu unaojadili viwango na udhibiti wake. Na kwa kusikiliza watu hapa nimeona kwamba wengi ni kama mimi tu, wengine wanasikia kwa mara ya kwanza, lakini hivi ni vitu muhimu. Sasa mimi nataka kupendekeza vitu viwili ambavyo nadhani mkuu wakati ana summarize ataviangalia katika taarifa yake. Ningependa kwanza kupendekeza kwamba tuwe labda na Tanzania Agricultural Standards Platform ambayo labda uratibu wake utakuwa Taha au serikalini. Tunakuwa na mkutano kama huu hata mara moja kwa mwaka kuongelea viwango, mabadiliko yake, changamoto zake, nani anafanya nini, kwa sababu hapa nimegundua tu kwamba nchi hii uwezo inao, mambo yanafanyika, isipokuwa kila mtu anafanyia kwenye ofisi yake na watu wake wadau wachache, yanaishia huko huko. Lakini ili tuendelee, haya mambo lazima yafikie nchi nzima, Tanzania bara na Tanzania visiwani, sawa, kusini na kaskazini, mashariki na magharibi. Hapo ndipo tutakapoendelea. La pili, kwa hiyo ili uratibu wake tutaliangalia, kama ni green set, kama ni serikali, nadhani halina shida, lakini naona mmelipigia makofi. La pili, kwa sababu uelewa ni mdogo,
lazima tuwe na mpango mkakati muhimu wa kutoa elimu kuhusu viwango. Na labda huu ufanyike sijui kwenye redio na TV na social media, ili watu waendelee kuelimishwa, waendelee kushirikishwa na kuelekezwa. Bila kufanya hivyo, watu hawataelewa. Kwa hiyo hayo mambo mawili mimi nayaona ni muhimu sana, yaliyotokana na majadiliano tuliyokuwa nayo leo asubuhi. Just to recap in English, I just think that this discussion has been very detailed, has been very exciting, has touched policy, strategy, as well as technical issues. But two things came out very, very clearly, and they need action. One, I have proposed that we need Tanzania Agricultural Standards Platform as an institution that will bring us once every year or twice per year to discuss, dialogue, and understand and keep in pace, because standards are changing all the time with the standards that emerge. Otherwise, we remain in darkness. If this kind of meeting takes place once every year, every 5 years, we lose a lot. So as an annual platform, as a coordinated platform, which can also be communicating to us through emails and through other kind of media. That's one. Two, I think that there is a need for a concerted effort to have a very good education system where the standards can be disseminated, where information can be disseminated, people can be educated and guided. Otherwise, producers, processors, and everybody, they hear about standards, but actually they don't know what are those standards, who is the custodian, who is going to monitor them, and where support can be obtained if they need to comply with those standards. So those two things, hayo mambo mawili yakitekelezwa vizuri, haya maswali mengi mlionayo hapa hayatakuwepo tukikutana tena Disemba mwaka kesho, si ndio? Kwa hiyo nimalize tu kwa just to thank all the donors who made this very, very important global G.A.P tour possible. Jennifer Mbuvi and your team, but also the global G.A.P, Taha, FDI.FI, the USAID, the US Department of Agriculture, Trademark, Triash there, AgriCode, UNDP, and of course the World Vegetable Center, who donated my time. So thank you very much, and now the last word from the Director of Crop Development. Jamani, makofi kwa moderator wetu. Dr. G.A.P, tunashukuru, umetongozea vizuri mjadala wetu ambao ulikuwa unaongelea juu ya umuhimu wa ubia kati ya sekta binafsi na serikali katika utekelezaji wa viwango kwa lengo la kuongeza biashara. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa wote ambao wametoa michango mbalimbali na maswali ambayo kimsingi tunaona kwamba swala la viwango ni muhimu. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya. Na kulingana na mjadala uliofanyika na maswali yaliyoulizwa, na kama ambavyo moderator amesema, tunavyohitimisha nadhani mambo muhimu utaona jinsi walivyokuwa nauliza watu. Moja kubwa ambao tunakubaliana ni swala la elimu, kwamba elimu ni muhimu. Na elimu ni nini kinachoanza? Kwanza kinaanza na soko. Soko linahitaji nini? Tunakuja kwenye viwango vyenyewe, tunakuja namna ya kutekeleza, nani anafanya. Kwa hiyo tutakuwa na namna ambavyo tutakuwa tunagawana majukumu. Kwa swala la elimu ni muhimu. Lakini pia kutokana na mjadala huu kwenye swala la viwango na kwa maswali na jinsi tulivyoona, jambo la muhimu ambalo imeeleza ni swala zima kwenye umuhimu wa huu ubia. Na kwenye mjadala tumeona serikali iko tayari, kwa sababu ili ubia uweze kutokea lazima utayari uwepo, lakini lazima kuaminiana kuwepo,
uvumilivu uwepo na namna ya kuweza kushirikiana. Utaona hayo yanatokea kuanzia Mheshimiwa Rais mwenyewe commitment ya kuwekeza kwenye kilimo, lakini sekta binafsi kutoa mawazo ya kisera, ya kikodi, reforms zote, uwekezaji. Kwa hiyo utaona kwamba misingi mizima ya ubia ipo inatekelezwa. Tunachotakiwa ni kuidumisha na kuiendeleza, hasa swala la uwazi. Lakini cha tatu ambao tumekiona katika eneo hili ni kuhakikisha kwamba sasa mijadala ya hii leo tumeanza hapa, kwamba itaendeleaje, isiwe hivi. Kwenye TAHA tayari mwaka huu nadhani tulizindua, ilikuwa ni mwaka huu ile TAHA strategy, nadhani ilikuwa ni this year. Lakini pia tuna strategy ambayo ipo. Hiyo yote ukiona inatupa platforms. Na kwa hiyo tukubaliane kwamba platforms za kujadiliana masuala ya viwango ziendelee, na ambacho tutakuwa tunaangalia tunatekeleza nini, mifumo yetu ya ndani ikoje katika udhibiti, usimamizi, lakini pia pale ambapo kuna shida na kuambiana nani anayetukwamisha, kwa sababu hili pia kuna wakati pia kunaweza kukaa na sabotage. Kwa hiyo swala la platform nadhani liendelee. Lakini kitu kingine cha mwisho kwenye masuala haya, kulingana na mada ambayo tuliyokuwa nayo, ni namna gani sasa swala hili la viwango tunakuwa kwa mifumo yetu ya ndani akiwepo TBS, namna ya kushirikishana hasa kwenye kuviandaa, kwa kuangalia soko linataka nini na sisi tukaviandaa kulingana na mazingira yetu ya ndani, lakini na kukidhi matakwa ya kimataifa kwa mazao mbalimbali, na hasa swala la kusisitiza swala la food safety na kuhakikisha kwamba jamii inakuwepo ambayo ni salama. Tunawashukuru wote kwa kuwa pamoja nasi na asanteni sana. Makofi hayatoshi, tuongezee makofi. Hakika tumekuwa na mjadala mzuri sana. Tunawashukuru sana wote. Nianze kwa kumpongeza na kumshukuru sana Dr. Rugalema kwa kumoderate session hii vizuri. Nadhani ameitendea haki, si ndio jamani? Tumpigie makofi. Lakini pia tulikuwa na presentations ambazo zilichokoza mada hii, na ningependa kutambua na kumpongeza ndugu Anthony Chamanga, ndugu Mdili Katemani pamoja na Dr. Ephraim Njau ambao wamefanya presentations. Naomba tunanywe tuwapigie makofi. Asanteni sana. Lakini pia tulikuwa na wachokoza mada waliokuwa hapa mbele kama panelists. Naomba tuwapongeze sana ndugu Enoch Nyasebwa, Director of Crop Development, Wizara ya Kilimo, lakini pia ndugu Lazaro Msasalaga ambaye ni mkurugenzi wa viwango kutoka TBS, na ndugu Eric Mwesigwa, General Manager kutoka Green State. Naomba tuwapigie makofi. Kwa kifupi, session hii ilikuwa imejaa wataalamu wabobezi kwenye eneo la viwango. Kwa hiyo tuwashukuru sana. Nadhani mmetufungua macho tulio wengi. Kuna vitu vingi tulikuwa tuvijui, tumejifunza, na hilo ndo moja wapo ya malengo ya kuwa na mkutano huu. Singependa kurudia kwa sababu moderator alisha summarize vizuri, lakini na DCD alishahitimisha vizuri mjadala huu. Ndugu washiriki, muda huu sasa naomba ili tuendelee kudigest yale tuliyoyasikia, tunaomba tuwakaribishe kwa ajili ya chakula cha mchana. Chakula cha mchana kinapatikana pale tulipopata breakfast. Kwa hiyo ningeomba kutokana na changamoto ya muda tulionao, angalau tutumie dakika 40 mpaka 45 kula ili tuweze kurejea ndani, na tukirejea tuna mambo mengine mazuri zaidi ambayo tutasikia kupitia mawasilisho ambayo yatafanyika. Tangazo fupi kabla tujaenda kula, nadhani kila mmoja amejisajili, amejiandikisha kwenye field visit, hasa kwenye site ambayo atapenda kutembelea siku ile ya Jumatano. Kwa hiyo tafadhali sana, ukiwa unatoka kwenda kupata chakula cha mchana, kama unataka kwenda field siku ya Jumatano tarehe 30 na bado hujajisajili, tafadhali pale mlangoni hakikisha unamuona dada Ana au Glory ambao walikuwa wanafanya usajili ili uweze kujiandikisha. Baada ya kusema hayo, nakukaribisheni sana lunch. Hakikisha umesalimiana na watu wawili watatu, umepata mawasiliano, kwa sababu pia tuko hapa kwa ajili ya kunetwork. Karibuni sana kwa lunch.
to the website, you already start to see more languages. The plan is, and this is for the National Technical Working Group, July 2023, that we are expecting the interpretation guidelines to come in. The interpretation guideline that the National Technical Working Group developed is a key document to make the global GAP standard, which is an international global standard, local. And I actually encourage all countries to really take the development of such a guideline very, very seriously, because this is a way that you help the producers to also stick to local requirements, local legislation, how things work in a country, and not take that standard and just try to, okay, this is happening in Europe somewhere. It is a global standard, but every country has got the responsibility to make it local and fit for purpose in their region. Then, until December 2023, that would be the last month that version 5 of IFA would still be valid or auditable, because from 1 January 2024, only version 6 will be allowed. The only exception is what you see in that green block. You know that we have, for those of you familiar with Global GAP, we had all these versions, 5.2, 5.3, 4, and, so basically at this point, 5.4-1 GFS is our only GFSI benchmarked acceptable standard at this point, until version 6 receive their benchmarking status. Okay, then there's a 3-month transition period. Okay, but I said I'm not going to get technical, but I think that's an important message for those of you that knows more about how the system works. Next slide. Okay, very briefly, we're still a standard with a holistic approach. We're not only focusing on food safety. We do much more than only food safety. We look at legal management and traceability systems. We look at production processes, the input factors. Also, a big component or focusing point now is much more in terms of environmental sustainability. So biodiversity, caring for the environment is one of the big things you can expect with version 6 that is more prominent. And then workers' well-being, which is then a little bit of the social and health and safety aspects that's been brought in. But this is the whole package. We cover all of it to reach the goal of good agricultural practices. Next slide. So we have done away with version 6 with a modular approach. I think, again, for those of you familiar with Global GAP, you remember the old all-farm, crops-based, fruit and vegetable modules. But then if you also had flower and ornamentals, there was a lot of duplication, so we did away with it. You will now get a standard fit for that scope. So looking at fruit and vegetables, you will have a fruit and vegetable specific standard. The same with flower ornamentals. Flower and ornamentals will no longer have any food safety elements covered into that because it's specific for flowers. And we talk now about plants, no longer about crops. And I think you might have heard this, but we're doing away with the livestock scope. We're no longer going to have any certifications for livestock. But I don't think this is that big in this region. But I think, yeah, it's important that you know this as well. Next slide. So just to highlight a few things of changes comparing version 5 to 6. A certificate will now be issued, not by the certification body anymore, but from Global GAP's perspective. We've developed quite an advanced IT system, and the certificates can only be issued now from the Global GAP IT system. We did some changes in the GRs, or general regulations, purely to fit the GFSI benchmarking part. But the most important thing I want to highlight is that we have transitioned from a very prescriptive way to
to a more outcome-orientated approach. Now, what do I mean when I say that? We have changed, for example, we don't talk about inspectors anymore when it comes to, you know, those that assess global GAP standards. We have changed it to farm auditors. Now, this means that a lot of our principles and criteria is where the auditor interviews the producer, get as much as possible knowledge about the system, understanding the system, understanding the way that that farmer is working, and then decide, is this suitable, the way that the practices is happening? So in that end, yes, some of these requirements does not mean that you need to write them in a document. It can be purely an interview, it could be something to observe visually, it could be the way of just assessing in general how things are working. So this, I think, is something that is valuable to the producers, but then obviously it's still an auditing system, so there would still be procedures and records for some of those points that are key. Okay. Challenging for the certification bodies, but that's why the training element is so important to them, that we help them to understand how to interpret these requirements. Okay, risk-based checklist, the producer can go to our website and then he will be able to get a customized checklist. If he does not use substrates, these questions will be filtered out, for example. We are still working on it, improving it, but this is the goal that we are working towards. And then also, I think another big change is that we now have 2 IFA editions. Next slide, please. Okay, so the IFA editions, we have a Smart and we have a GFS edition. GFS is only for those markets where the buyers specifically want a GFSI benchmark standard. It's mainly for the US markets, for Canada, and some like South Africa, our retailers prefer to have a GFSI benchmark standard. But it's actually quite a small market. In the end, our Smart is our flagship product because it's been developed specifically for producers, and it's what we call developed by our stakeholders for our stakeholders. And I'll show you a quick comparison now to understand a little bit about the differences. But I want to avoid a perception that the GFS version is more advanced or the better one to choose. That's not true. That fits a specific market where those needs are. It doesn't mean it's the better one. Don't, let people come and tell you that, because that's not true. Okay, I know that it's very small text, so let me highlight this for you. Both Smart and GFS evolved from version 5. A lot of the concepts have stayed the same, but yes, the wording has changed, and we have now principle and criteria. But it evolved both from our version 5. We cover the same 6 topics, the ones that I mentioned about food safety, environmental, worker health and safety, traceability, same elements. The environmental sustainability and worker well-being, exactly the same. There's no differences. So they're exactly the same requirements, word by word. And then the content and user experience through the IT systems, the customization of the checklist, exactly the same. There are no differences. But how are they different? The markets that they are targeting. Our Smart is for the benchmarking process of GFSI. Okay, so if you are exporting to areas that don't require that, you don't have to do that. The GFSI requirements is very, you will find more major must, so they are stricter, and the wording is also, could be different because you have to write it in a way that GFSI needs it for their benchmarking process.
And there's one additional principle and criteria, which we decided, our technical committee decided, no, we're not going to include that. So there are differences in their level, in their wording, and yes, GFSI could be more strict to some extent. Okay, and then obviously no remote auditing allowed under the GFS version. Okay, this is just the next slide please. Just a brief summary that you can see that the SMART has significantly less major musts. The same with about the minor musts, they have more, and then they have the same amount of recommendations. And it covers food safety, workers' well-being, production processes, pretty much the same as what we had before in terms of the distribution, but we were able to get the number of control points from 222 down to 190. Okay. Flower and ornamentals, again, you will not, it's the next slide, sorry. Okay, that was the fruit and vegetables. You can move on to the next one. That is, you will see food safety is missing there because it's now specific to flower and ornamentals. Okay, next slide. Quickly about local GAP. I think it's still valid for, or very valuable for this region. Next slide, please. Local GAP is a capacity building tool. I heard this, although I don't speak Swahili, but I picked up that capacity building is very much essential. And this is the perfect tool for capacity building for those small producers that cannot immediately get onto a certification level. You need to put building blocks in place for them. Take them through baby steps to be able to reach then the required level. So yes, it is a capacity building tool, but it can also be applied as a local standard. For example, in South Africa, they identify smallholders that they know they don't need to go for a Global GAP certification. They don't need to pay those prices. So they can stay on a local GAP level. They just have to proceed to the highest level. And those that want to take a step further can do that. Next slide, please. Okay, so basically, it's a stepwise approach. I can start on the lowest level, the entry level. It's very much for smallholders and even for those totally new to certification, and then they go for the next level, and they can stop at the required level where the retailers or the buyers says that's sufficient for them. You can click now twice on this slide, please. So the end goal is always defined by the market, and the only real consideration here is they cannot go backwards. So they cannot go from global GAP to local GAP or from an intermediate to a foundation level, because that's not capacity building. Next slide, please. Very briefly, we have flexibility for local GAP because it's not certification, it's only an assessment level. But otherwise, it works exactly like global GAP. A local GAP number is issued. They will, the certification bodies have to register them in the global GAP IT system. We do have the option to allow verification bodies, especially when there's not enough resources from certification bodies in a country. Then a verification body can also do these assessments, but then if these producers progress to global GAP, then obviously they cannot do these assessments anymore. Okay, they don't get a certificate, but they get a letter of conformance. This is something especially for the Southern African region, where there's a number of projects. A lot of, Jennifer was also involved in many of those, where we have programs to train, like registered trainers or the old farm assurers, to help them to set up these systems. So please feel free to talk to Jennifer as well if they have any questions. Okay, next slide, please. This is where I can give you a little bit of a breakdown where we have active
local gap assessments taking place and where we have producers that are being assessed against local gap. You can see even in Europe, like Portugal, but Africa and South America, which is seen as developing countries, has got the majority of the local gap programs. Okay. Chain of custody. I'm not the expert on chain of custody, but it is such an essential product that I just want to highlight a few things that I think could help you to understand it. Now, if you take it, what is chain of custody? It's not a food safety standard or anything like that. It is traceability and segregation, essential as part of the GGN label, but if in the supply chain there is the need to still say, but this is Global Gap certified product, then COC is important. So to who does it apply? It applies to any party that has legal ownership of the product and that then trade with that product, but that wants to keep the claim as part of the chain. It could be, for example, also those that will pack and label, as a step further. So it's not the producer as such if he has Global Gap certification. Say, for example, it's apples and avocados. Let's take that as an example. He is certified for avocados, but not for apples. But then he wants to have a claim in the supply chain to say, but I lose ownership as a producer, but then the trader or the distributor, the following in the chain, they need to say, but the claim is I want to sell Global Gap certified product. That's the claim. They want to use that beautiful yellow logo on the packaging. Then the trader would need to have COC. If the apples, for example, also need to be included, then yes, the producer needs to make sure that that is also Global Gap certified products. Okay, so the purpose is to keep the possibility to make a claim further in the supply chain. Now, if you take the next slide, who does not need COC? Firstly, the IFA certified producer don't need it because he's already having Global Gap, which includes traceability and segregation. Okay, unless it's a product that he buys in that is not covered under his certificate. Secondly, if there's no claim to make, if they don't want to keep the claim throughout the supply chain, then those next in line in the supply chain, then no COC is needed. Also, at retail level, when the only purpose is to actually purchase and sell product that's already been packed and labeled. So they only handle the product. They don't need it, and freight forwarders don't need COC. Okay. I just want to say that there's a new version of COC, version 6.1, that was released now in November, and it becomes valid now 1st of January 2023, and there's a transition period of 6 months. So keep that in mind. And then I also want to make, for the certification bodies here, in the technical news, the latest one, this was mentioned as well, and you can find it on the website, that there is a temporary exception for companies that seek COC. We get these queries a lot. Now, to who does this exception apply? It applies only for companies, now not the producer, because he's Global Gap certified, the traders, the next in line. If it is that they are going for their very first COC, but they already have certification against a GFSI recognized certified scheme, like for example BRC, and if they are, for example, traders and brokers, but they don't have any physical possession of the products, or they don't physically do the packing and labeling. So these are exceptions. They have a longer period
until end of December 2023. But please, if you have more questions on that, I can put you in contact with the right person that can answer, those questions. Okay, and then the last part, which is quite important as well. You can go to the next slide, and you can click a couple of times until everything appears. You are very familiar with the old Farmer Sure program that we had, and this program was stopped in 2021, and I'm going to be honest, it's because of the fees, it's because of the cost, and we need trainers in developing countries. It's essential because this is where new markets are created and where support is needed. So this is how the trainer or registered trainer program for Global Gap standards was initiated. And what is the purpose here? Yes, I'm also responsible for all the training of all the certification bodies and public on a global scale. But we don't have the resources to train everybody. It's impossible. So we have to rely on people, on local people to train the producers, because I cannot speak Swahili. Jennifer and Mahinda are the only ones that can speak that, but again, they have so much work. But how much better if you get local people to train them on these standards that the producers can hear it in their own language. And this is what this whole training program is about, to train and support producers to become Global Gap certified. There's a whole list of benefits, which unfortunately there's no time to go through. But, you are not working for Global Gap, but we have a very close relationship with you. And we want to support these registered trainers so that there's visibility to them to actually get more people linked to them and giving better support. So you are more than welcome to go to our website and also find some more information. And you can talk to me, or I can also put you in contact with the team that's responsible for this. The fees, if you go to the next slide, is lower, and that was the aim. It's still, there is a fee, but if you look at all the benefits, for example, we provide you with a training package that you have the opportunity as a registered trainer to customize through activities and pictures for that, for what's happening, for example, in Tanzania. We don't, we cannot cater for every country. We rely on the registered trainers to customize things, to work out activities that fit the audience. And then obviously if the company is already a member, then the membership includes the fee for at least one registered trainer, and then about 150 for an additional one. But I can show you on the next slide that this is the number that we currently have globally. Tanzania already have 8, which is absolutely great. But this was September 2022, but the numbers is growing. There is really a lot of interest in this program, and for us this is a nice way, to connect closer to the different countries. Okay, so I hope I kept to the time. I really tried. Thank you so much for the opportunity, everybody, and please, I'm here still for the afternoon and tomorrow, so if you have any questions, I invite you to please come and talk to me. Thank you so much. Can we give a very loud clap for Christy for that very, very informative presentation about Global Gap? And what is interesting is that I was told while Christy was presenting, Zakaria was actually making notes in Kiswahili. And as I'm going to invite him to come and give the summary of what Christy has been speaking about in Kiswahili, I would just want to add a few highlights about Global Gap, probably something that you didn't hear from Christy and something that I think is important for you to know. Number one, I know a lot of you have been asking about the history of Global Gap. Where did this Global Gap come from? Because many times people only knew Europe Gap, and then suddenly there was Global Gap. As far as I understood about the steps that
took place to get to where Global Gap is today is that the European retailers were faced with some bit of challenges with some of the products that were being exposed to their consumers in their supermarkets in the different countries where they come from. And when they met together, so they decided to form partnerships to address a common enemy that was coming to them. One of the issues they were facing is very high MRLs in the products that were being exposed to their consumers, meaning that a lot of products were being rejected. And so they said, how can we solve this problem? And then by extension, they also said, how sustainable is this production? Now that we still have the issue of MRLs and rejected products, but how sustainable is this production, knowing that we are still being affected by issues of climate change, and there are also issues that could be affecting production in those countries, especially given that weather sometimes is not allowing for them to be able to produce. So what they did, they came together and they said, can we set some standards that each and every supplier that is bringing products into our supermarkets will be required to adhere to. So they set up standards, and actually these standards were the ones that were set up by G.A.P then, which was set up as a membership organization. So they registered a secretariat called G.A.P, and then they set up some standards, and then they set up a system of checking these standards. So once this was done, over time, there was need for supplies to be able to come outside Europe. So they spread into Asia, they came into Africa, and because of that, you cannot continue calling the Secretariat G.A.P, because now you're involving other stakeholders in other regions. So the name changed from G.A.P and it became Global Gap. So still, at the moment, Global Gap is still a secretariat, and their major role is just to set the standards using consultation processes with the stakeholders, something also which we didn't show you. We don't have time to be able to speak to you how we were able to do the consultations until we arrive into the new version. But the standard is actually developed by the industry for the industry. Another thing that I want you to remember during the presentation, you saw the figures of the certification numbers, and you saw that Europe currently is actually at 61.66% Europe, and this is where everything originated. And then now that Africa and Asia came later, Africa is second at 14%. And what I am challenging all of you, you know the way we do production in Africa. Do you want us to continue being the second, or can we overtake this and just run with it? That is a challenge I'm throwing to you. The reason I say this is because I know there's a lot of interest now in Africa for safe foods and for sustainable foods. I sometimes don't feel happy when we go for climate change discussions, and every time we are saying, help us to mitigate against climate change. I wish we could be able to look within ourselves and ask us, how much do we have that we can be able to utilize to help us be able to meet the challenges that are coming because of climate change? And when you look at it, we may be the most impacted, but we can also be the ones to lead the game on showing people what they need to do about it. So please take it as a challenge. Another thing that she didn't talk about because of time, she didn't go into the details, Global Gap as a whole 600 types of products that are certifiable. Tanzania, when I go back to your records, you're not even doing 12. So you still have 588 products that you can be able to certify within the agriculture scope, within the livestock scope, and also within the aquaculture scope. So I throw that back to you as a challenge. And knowing that you're working together with research organizations like the World Vegetable Center, there's a lot that is in their shelves that can be borrowed back and that you can be able to adopt in your farms and be able to hit a number that is closer to any other country that is in Global Gap. So I want you to remember also that in Global Gap, we don't do the work ourselves. That is why you heard about the registered trainers. When we want people to understand the standard, we have registered trainers. We build their capacity. I think one of the presenters was talking of SSPs.
So our SSPs is actually the registered trainers. We give them the skills, and then they're able to transfer these skills to the farmers or the farmer groups or even individual companies that want to certify. And when it comes to auditing, we also don't do the auditing. We build the capacity of institutions that are able to do inspections and audits to also be able to audit against the global GAP standard. And I think that's why Eric Mwasiga saw the opportunity, and he saw that he could actually be able to work down on the cost of certification in Tanzania, and he worked on the process of setting up GreenCert. There were some terminologies that Christy was using. One of them is GFSI. This is Global Food Safety Initiative. Then there was also GSSI, which is Global Seafood Sustainability Initiative. Why are these two important? One of the things you heard us saying is that we have two standards. One of them is recognized by GFSI, and one of them is not. It doesn't have to be. It's not that it's not. It doesn't have to be. Now, again, the industry brought together the stakeholders, and they're also the ones who decide which standards are going to be acceptable to be used globally. So even when there's this hype about developing local standards or regional standards, one of the things you need to ask yourself is, are you going to be able to penetrate the global market? Or are you only going to remain within your region, especially if you cannot be benchmarked and be recognized by some of the lead institutions that have been set up by the industry itself? So these are just the few things that I thought I needed to bring to your attention about Global GAP. If you want more information, please keep in touch. We will be able to talk to you. So allow me to introduce now Zakaria, being one of the recently, actually I think he went online today. He is now in the Global GAP website as a registered trainer, and he's going to give us a summary in Kiswahili of what Christy presented. Then I will call the panelists to come here. Thank you. Asante Jennifer, asante, thank you Christy. Nahisi aliyoyaongea mengi kidogo yako too technical, lakini naomba niongee tu na wakulima wenzangu. Nahisi kwa wale ambao tayari tushawafundisha, tunazungumzia masuala ya Global GAP kama kiwango ambacho tunasema ni kiwango mama kutoka mashambani, ambacho kinahakikisha kwamba masuala yote ambayo yanahusiana na usalama wa chakula, lakini pia kuhusu mazingira, namna gani ya kufuatilia kutoka pale ambapo zao linaanza mpaka pale ambapo linamfikia mlaji wa mwisho ni namna gani. Kwa hiki kiwango kinatoa majibu yote hayo. Lakini amezungumzia pia, kwa sababu sasa hivi pia kuna mabadiliko, hii standard au hiki kiwango cha Global GAP kinafanya mabadiliko kutoka IFA version 5.2, yani kutoka kuna kuwaga na mabadiliko kulingana na mapendekezo ya wadau ambao wapo kwenye sekta hii ya utikacha. Kwa kinachotokea ni kwamba Global GAP kama brand au kama taasisi wanakusanya maoni ya wadau tofauti tofauti, kwamba mnahisi ni eneo gani ambao mnahisi tuboreshe ili kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vinahusiana na kilimo, lakini pia huku wakiangalia masuala ya uendelevu, sustainability. Kwa haya kwa wale ambao tayari wapo kwenye system au wapo kwenye database ya Global GAP, waliweza kupata hizo taarifa kwamba tunaomba maoni yako. Walikusanya maoni, ndipo tena wakaja na hii version nyingine. Yani sio kwamba wamebadilisha standard, hapana, ni standard ile ile, lakini wameboresha kuna baadhi ya vitu. So alichokisema kwenye hii version 6 ni kwamba tu hii imejikita sana kuweza kuangalia ni namna gani mkulima anafanya kule shambani, kulikoni kuangalia tu kwenye checklist. Kwa wale ambao tayari tunaifahamu ile checklist, kwa mfano tu ile Global GAP IFA version 5.2, tunafahamu maswali yote yale, zaidi ya maswali 200, lakini kumuaudit au kumkagua mkulima kwenye maswali yote hayo 200 bila kujua kwamba ni kitu gani ambacho anakitekeleza, itakuwa kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini hii imekuja kuweza kutatua hilo swala. Ni kwamba mkulima watajaribu kuweza kuangalia uelewa zaidi kwamba mkulima anafanya nini, kulikoni kuweza kuangalia ni kitu gani ameandika. Kwa hiyo itakuwa ni zaidi kwenye vitendo kuliko kwenye maelezo. Lakini pia
kitu kingine ambacho kwenye hii IFA version 5.6 ambao ni standard mpya imekuja, ni kwamba ya zamani sana sana ilikuwa inaangalia sana sana masuala ya usalama wa chakula, ilikuwa inaangalia pia masuala ya traceability kwa maana ya mfumo ufuatiliaji, lakini pia ilikuwa inaangalia namna gani haki, tuseme social welfares, zile kwa wale wenye mataasisi au makampuni, ni namna gani wafanyakazi wanakuwa treated na namna gani social compliance zinakuwa complied kule mashambani. Lakini hii imeenda mbali zaidi, licha kwamba yote hayo ilikuwa nafuatilia, lakini zaidi sasa hivi imejikita kwa upande wa sustainability, uendelevu, continuous improvement, biodiversity, namna gani kwa sababu sasa hivi tuna changamoto masuala ya climate change, lakini hii standard kama haiwezi kuelezea au ni namna gani kuweza kufikia huko, namna gani hatutakuwa tuna mazingira endelevu au kilimo endelevu bila kuangalia continuous improvement. Tunatumia mafuta kule mashambani, ni namna gani tutafanya tuachane na mafuta, au kama kuna njia mbadala ili kuweza kuhakikisha kwamba kilimo kinaendelea lakini hatuharibu mazingira. Lakini zaidi pia imetia mkazo sana kwenye masuala ya social compliance, na hisi mojawapo ya session za kesho tutajifunza zaidi, au tutaweza kuona kwamba okay, kumbe kuna umuhimu mkubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wakulima au wazalishaji wanafata na kuweza kuthamini masuala ya social compliance. Yani ni namna gani kule mashambani, sehemu zetu za kazi, wakulima au waajiri wanafanya kazi karibu na wafanyakazi wao. Hiyo pia itaweza kuweza kuangalia. Lakini pia hii version mpya, version 6, iko kidogo imejikita sana sana kwenye tahadhari. Ni namna gani tuseme risk, it is a risk based, namna gani wakulima au tuseme kwamba kila jambo ambalo unalifanya kule shambani au pale unapofanya shughuli yoyote lazima uweze kujiuliza maswali kwamba kwa nini na namna gani ya kuweza kulitatua, kulikoni kuweza kukimbilia moja kwa moja. So it's a risk based. Lakini alizungumzia masuala ya local gap ambayo tunasema kwamba ni mwanzo wa kuweza kufanya nini, ni sehemu ambapo tunaanza kuwajengea ujuzi wakulima wetu kuelekea kufikia hiki kiwango cha global gap. Kwa ni msingi sana, ni kiwango cha msingi ambacho tunatamani sana ma extension officers, mabwana shamba wote ambao wapo waweze kufahamu namna gani ya kuweza kwanza kuwajengea uwezo wa wakulima ili waweze kufika huko. Tusiwarushe step. Yani lazima waweze kufahamu kwa nini tunafanya hivi. Tutoke hatua moja tuelekee hatua nyingine, ndipo sasa tuweze kupata hii ithibati ya global gap. Lakini pia kama ameongelea juu ya kuna kitu inaitwa chain of custody. Hii zaidi imejikita kwenye masuala ya namna gani ya kutenganisha, lakini pia zaidi namna gani ya kuweza kufuatilia. Sasa hivi kumekuwa kidogo na wimbi kubwa ambapo nitasema, lakini wafanyabiashara tuna outsource, tunanunua product ambazo sio certified. Yes, we are certified, but the product that we are sourcing is not certified. So kitu gani ambacho tunakifanya ni kuweza kuintroduce hii standard ya chain of custody, kuweza kuangalia kwamba okay, ni namna gani zile certified product zinalinda ile brand yake, ule ubora wake kutoka mwanzo kwa maana mzalishaji mpaka inafikia mtu wa mwisho. Hiyo ndo ameweza kuzungumzia pia. Amekuja kuzungumzia pia kitu cha mwisho kama sijasahau, lakini amezungumzia juu ya registered trainers. Hawa ni wataalamu ambao wameweza kupata mafunzo, wamefundishwa na Global Gap wenyewe kwa maana ya wamiliki wa standard, na wameweza kufuzu mitihani ambayo imewekwa. Tunashukuru sana kwa sofa kwa Tanzania, mkianza kuangalia zile takwimu 2019 110, lakini mpaka sasa wapo 8 kwa upande wa Tanzania, na kwa bahati nzuri naweza nikasema wote wametoka taasisi ya TAHA na kuna wengine watakuja pia. Asante sana. Nahisi hayo ndo kwa kifupi sana ambapo ameweza kuyasema Jennifer na pamoja na Christ.
lakini mengi sana tutaweza kuyasema hapo kesho, kwa sababu sisi wenyewe TAHA Registered Trainer tutakuwa na session yetu ambapo tutazungumzia ni namna gani tunafanya kazi na wakulima na namna gani tunaweza tukatoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunashindana katika masoko ya kimataifa. Asante sana. Naomba tumpe tena makofi Zakaria. I think at this point I want to invite my panelists now so that we can take only the next 10 minutes. We are out of time. So can I have Yusuf Onali, and Yusuf Onali, the director for Hortensia Company Limited. Yusuf, are you around? And Rebecca Hepelwa. Rebecca, are you near? And Patrice Nganga from Nairobi, FPIC, please come along. And as well, I want to let you know that the 208,000 certificates that Christy showed you on the screen, 90% of those certificates come from smallholder farmers. Na wakati ninaposema smallholder farmers, namaanisha wakulima wenye mashamba ya chini ya eka moja. I want you to take the picture ya mkulima mwenye ako na shamba chini ya eka moja na uniambie, Jennifer, how do you manage to certify those farmers? Najua hatujaingia kwenye details ya contents ya Global Gap standards, but like Madam Jackie was saying during the launch of the Global Gap cartoon manual, it is not possible for you to enable farmers to understand Global Gap if you don't simplify the language. And Christy will agree with me. The language is not very easy for smallholder farmers. So it's a big step kwa TAHA kwamba mumetengeneza hiyo cartoon manual kuwezesha mkulima mdogo mdogo kuweza kuielewa Global Gap standard. And I know with me, my panelist, Patrice is working with Fresh Produce Exporters Association of Kenya, which is the TAHA of Tanzania. And Patrice is working a lot with smallholder farmers. So I would need to discuss with them, together with Rebecca, who is a registered trainer and already helping farmers in Tanzania to obtain Global Gap certification. Those two will essentially tell me and tell you how is it possible to help farmers to become certified, so that the farmer who came here saying that nataka kurudi nyumbani nikijua ni jinsi gani nitapata certification ya Global Gap, hivi leo atarudi nyumbani na majibu. And then Mr. Yunuf will also tell us how can you maintain certification sustainably in a company. And I also want to challenge him to tell us, why is it that since he became registered as a company, producing flowers first and then coming to herbs and spices and mint and chives, why did he decide to go to Global Gap certification? So without wasting time, I want to ask you, Rebecca, how can farmers get support for initial certification? How can farmers be able to get support for initial certification? Ni jinsi gani wakulima wadogo wadogo wanaweza pata usaidizi ili kuweza kupata certification ya kwa mara ya kwanza? Kwa hivyo ni wale ambao bado hawajakuwa certified na wanataka certification kwa mara ya kwanza. How can they go about it? Feel free to answer that in Kiswahili for the sake of the audience. And I think you can answer the two questions at the same time. Does group certification work? So please take the stand. Is she audible? Asante. Kama ambavyo swali limeweza kuulizwa, wakulima wadogo wana uwezo wa kuwa certified mazao yao na kuweza kuuza kwenye soko la kimataifa kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, tunawashauri wakulima waweze kuwa kwenye groups, legal entity, ambazo zinakuwa zimesajiliwa na zinatambulika kiserikali au kisheria. Kwa nini? Kwa sababu
kutokana na kwamba wakulima wadogo wana manage chini ya eka moja ya mazao yao, mkulima mmoja mmoja hawezi kuwa na hizo gharama za kuweza kupata certification. Lakini ambacho watu tunakifanya, tunawagrupu hao wakulima kwenye grupu moja ili iwe rahisi kuwafikia na kuwapa mafunzo, lakini pia kuwatengenezea mfumo ambao unaitwa quality management system, ambao mfumo huo wakulima utautumia kwa pamoja au kwa usawa kuweza kuendesha mazao yao. Na mpaka sasa kuna makundi mengi au groups nyingi ambazo tayari zimeshapata certification na zina cheti kabisa cha certificate ya Global Gap, na wameweza kuuza mazao yao kwenye makampuni mbalimbali ambayo yana export kwenda nje. Na makampuni haya ni kama Tanzania, tunao Avo Africa ambao hata hapa wapo, lakini pia wapo Lima Kwanza ambao wameweza kunufaika na groups za farmers ambao wameweza kupata certification. Lakini pia tukija kwenye groups kwamba inawezekanaje haya magrupu kuweza kumanage certification. Cha kwanza kabisa, makampuni ambayo yananunua matunda yamekuwa yakiwasaidia wakulima hawa kuweza kumanage ule mfumo. Yaani wanakuwa wanawapa maafisa kilimo au watu wataalamu wa standard kuweza kuwafundisha na kuwalidi hawa wakulima kuweza kufikia viwango. Kwa kushirikiana na makampuni ambayo yananunua matunda hasa parachichi, yamekuwa mstari wa mbele sana kumake sure kwamba wakulima hawa wanaweza kumanage hiyo certification. Lakini pia kwa makampuni mengine wameweza kutoa ushirikiano mkubwa, hasa hata kulipia ada za cheti au certification ili certification iweze kuwa valid kila mwaka. Kama tunavyofahamu, kila mwaka tunafanya certification. Yaani mfano matunda mwaka 2022 tukishafanya certification na yakavunwa, ina maana mwakani tena inabidi cheti kingine au certification iweze kufanywa upya. Kwa hiyo makampuni pia wamekuwa kifacilitate sana kumake sure wakulima hawa wana uwezo wa kumanage certification na kuweza kuuza matunda yao ambao yamekuwa certified. Changamoto kubwa ambayo inapatikana, bado mfumo haujakaa vizuri hasa kwa wakulima. Bado tuna changamoto ya mkulima kutumia dawa nje na zile ambazo ameambiwa na kampuni ambazo zinakubalika kwenye certification, lakini pia uholela wa vifaa vya kutumia hizi dawa. Unakuta mkulima ana bomba moja ambalo bomba hilo hilo anatumia kwenye mazao ambayo hayaja certified, lakini pia anatumia hilo hilo kwenye mazao ambayo yanakuwa yawe certified. Kwa hiyo kunakuwa kuna contamination kwa sababu madawa yako tofauti. Kwa ili tuweze pia kuepukana na hii changamoto, tunashauri iweze kupatikana kikosi kazi ambacho kitasaidia kuspray kwenye mashamba yote ambayo wakulima wapo chini ya certification na dawa moja ambayo inakuwa inafahamika, kuliko mkulima huyu kwenda dukani yeye mwenyewe kutafuta dawa na kwenda kupiga. Lakini changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo kwenye certification hasa kwa wakulima wadogo ni upatikanaji wa hizo pembejeo ambazo zipo chini ya certification ni chache. Hasa kwa sababu mkulima anakuwa analima mazao ambayo hayana certification, na certification anajikuta kwenye store yake ana madawa ambayo hayakubaliki kwenye international market. Kwa wanachokifanya, kama akipata tatizo ana uwezo wa kuapply yale madawa kwa sababu mengine hana mbadala. Asante. Nashukuru sana, nafikiri itabidi tusimamie hapo na Rebeka, manake Rebeka tangu nikutane na yeye kwenye washa sidhani kama AgriPromise ilikuwa ina exist. Nafikiri ulikuja tu kama Rebeka. Lakini baada ya kurudi Tanzania, she registered her own company and she started doing consultancy, helping farmers to become certified. Lakini Rebeka, there's something I want to know. When you say that farmers have to be in groups, what is the size of a group? How small can a group be? How big can a group be? That is my first question. Maybe you can answer that, then I'll ask you the second question. How small? Yani kikundi mnaweza kuwa wangapi kwenye kikundi ndo muweze kwenda kwa certification? Asante. Tunapoongelea grupu tunamaanisha kwamba kwa sababu ili uweze kuwa kwenye certification lazima uwe na legal entity ya kiserikali ambayo inatambulika kama ile group limekuwa formed. Yaani kwamba leo limesajiliwa aidha kwenye ngazi ya halmashauri au taifa. Na kwa Tanzania kuanzia wakulima 5 wanaweza kuwa ni group. Ndio.
So you're hearing for yourself. From 5 is a group. It's a legal entity that can be acceptable for registration in your country. So if you are 5 of you within your region and you want to set up a group and you want to become certified, that is possible. Is there a maximum number that a group can be also? Do we have such legality in Tanzania? Hapana. Hamna. Inategemea na mfumo ambao nyinyi mmeweza kujiwekea. Mfano, sisi kama group yetu Avocado Society of Tanzania mpaka saizi tuko 300. Ndio na wanaendelea kuongezeka. Exactly. So you're hearing from the expert. You can be as few as 5 of you, because that's the minimum for a legal entity, but you can also go as high as 300. So it will not be a limitation for you to register groups in your region and call for Rebecca and the rest of the registered trainers from Taha to come and audit you. Thank you so much, Rebecca, for that. Then I want to come to you, Patrice. I know you have worked with a lot of certified groups in Kenya that are supplying through exporters. Is it their responsibility to really support certification, or can the farmers also be able to support themselves? And then the second question to you, are these farmers loyal to the exporters? Habari zenu. Vile Jennifer amesema, mimi naitwa Patrice Ngenga na nafanya na shirika linaitwa FPIC, Fresh Produce Exporters Association of Kenya, na sisi tunawakilisha exporters wa mboga, matunda na maua kutoka Kenya kwenda nchi zingine. Tuko na mambo mingi yenye huwa tunafanya, lakini just briefly kusema, kitu ya kwanza tunafanya ni lobbying and advocacy, kuongea na serikali, kuhakikisha business environment iko vile inafaa. Tunajaribu kufanya market linkage pia, tunafanya capacity building, na mwishowe tuna support watu wa industry kuweza kucomply kwa standards ambazo zenye zinahitajika. Na kujibu maswali yenye Jennifer ameuliza, responsibility ya farmers kwa certification. Is it that the exporters must be responsible for the certification, or can the farmers also take responsibility? And is there loyalty? Can you say there is loyalty? Sawa sawa. Nitajaribu kuchanganya Kiswahili na Kizungu. So responsibility ya certification. Unajua certification, wakati unachukua certification, unajaribu kutafuta namna ya kuingia kwa soko fulani. Na sana sana kama vile Kenya tuna operate, kwa sababu exporters ndio tayari wako na soko ya ng'ambo, huwa wanachukua hiyo responsibility ya kusupport farmers kwa certification, wanagharamia hiyo cost ya certification kwa sababu lazima pesa itumike. Na sana sana vile Rebecca amesema, huwa tunataka wakulima waunde vikundi, ndio ni rahisi kuweza hata kugharamia. Kama kuna cost ambayo yenye inaangukia wakulima, ni rahisi wakati kila mmoja anachangia kuliko kila mtu akiambiwa agharamia hiyo kitu moja. Kwa mfano mambo ya spraying, mnaweza kuwa na watu ambao wanaitwa SSPs, Spray Service Providers. Mmechagua watu kama 6. Ni rahisi kikundi kununulia au Spray Service Providers nguo za kupiga dawa 6 kuliko ukiambia kikundi cha wakulima 50 kila mtu anunue nguo yake ya kupiga dawa. Kwa hivyo wakati unakuwa certified kama kwa group, exporter akigharamika pande nyingine, wakulima unaweza punguza gharama ya ile ambao ile cost ambao watainkaa kwa kuambia wa pool resources pamoja. Wakati sisi sote tunachangia kununua kitu moja, ni rahisi kuliko ukituambia sisi sote tujinunulie kivyetu. Na mambo ya loyalty, Kenya tuko na mfumo ambao tunaita contract farming. Sio exporters wote ambao wako Kenya wanaweza wakalima kwa mashamba yao. Kuna wengi, na vile Jennifer amesema 90% ya certificates zinatoka kwa small scale farmers. Mboga na matunda sana sana zinalimwa nao small scale farmers. So ile kitu inafanyika, exporter anachukua contract, wanakubaliana na huyo mkulima, na huyo mkulima haruhusiwi kuwa na contract na exporter zaidi ya mmoja. Unafaa kuwa na contract
ya wewe, hiyo kikundi yenu ama individual farmer na exporter mmoja, mnakubaliana ile kitu ambayo utalima, yeye atakuja atanunua, mnakubaliana jinsi mtakuwa mnalipana, mnakubaliana nani atakuwa anakujia na at what point ndio hiyo bidhaa inatoka kwa mikono ya mkulima inaenda kwa mikono ya exporter. So ili kuweza kuhakikisha wakulima wako loyal, ni hiyo contract ambayo ina farmers ama farmer groups wanaweka sahihi, exporter pia anaweka sahihi, alafu pia tuko na shirika ya serikali ambayo ina sign hiyo contract kama witness. So mkulima akija akauza bidhaa kwa exporter ambaye si yule mwenye wako na contract na yeye, angalau kuna mahali pa kuanzishia wakati tunafanya kitu inaitwa arbitration. Arbitration ni kujaribu kutafutilia kama kutetea. Arbitration ni kutetea, si ndio? Kujaribu kusuluhisha, yes. Kusuluhisha tofauti ambayo yenye imeingia. Na pia hiyo contract inatunza mkulima kwa kuhakikisha huyu exporter atachukua hiyo bidhaa kutoka kwa huyo mkulima. Akikosa kukuja kuchukua hiyo bidhaa, mkulima anaweza enda kwa serikali, aende akamshtaki, alafu itafuatiliwa angalau aweze kupata pesa yake. Kwa sababu at the end of the day, hii ni biashara. Mkulima anataka kuuza bidhaa na pia exporter anataka kupata hiyo bidhaa na yeye akauze mahali pengine. Kwa hivyo loyalty inaangaliwa na contract farming, na kuna kitu moja ambayo yenye sijui kama kuna shule ambayo inafunza kitu ambayo inaitwa integrity. So sijui integrity ni kwa Kiswahili. Nidhamu. Nidhamu. Uadilifu. Kwa sababu kama hakuna uadilifu, hiyo biashara itaanguka. Haifundishwi darasani, ni lazima ukuwe nayo. So kama una uadilifu between wewe mkulima na exporter, biashara, na kitu moja yenye labda mjaambiwa na mtu, hii biashara ya exports ya chakula inataka uadilifu, kwa sababu hii mambo ya food safety, mambo ya kulipana pesa yako na nini lazima mkuwe na hiyo integrity ama uadilifu. Bila hiyo afadhali tu tutafute biashara nyingine ya kufanya. Asante. Thank you very much, Patrice. That is really a very good example of how you can be able to start if you have not started. Pengine kuna wale wakulima tayari ulishaingia katika kandarasi fulani na exporter fulani na akakutapeli. I know this happens a lot in Kenya, especially in the UAE market. Unauzia mtu and completely huyo mtu hata ile email alikupea haifanyi kazi tena. Ile namba ya simu aliyokupea haina. Na unajua wote wanafanana, kwa hivyo hata ukikutana na mmoja kwa street unafikiria tu ni yule aliyekutapeli. Now at least you're seeing that mkulima, exporter, alafu na arbitrator, ambapo nafikiria hapo ndo serikali ya Tanzania itaingilia kutafuta kama kutakuwa na arbitrator. Who is best placed to be an arbitrator in a contract farming situation in your country? Because at the end of the day, mkulima anataka azalishe mazao yapate soko. Isn't it so? Na yeye mtu wa biashara pia anataka biashara iendelee. You know? And then the government has a role to protect both of them, the farmer and the exporter. So I think that is a very good example of how you can be able to help maintain integrity. And you've heard that, yes, group certification is possible. But before we go to Hortensia Limited, I just wanted to ask you, Rebecca, in your experience with the smallholder farmers, now that they are in a group, what if two farmers decide they don't want to do what is expected of them? Kwa mfano mmoja aende achukue zile chemicals ambazo haziruhusiwi alafu wa spray kwa shamba yake. What will happen if one farmer decides not to follow the regulation? Asante. Ambacho huwa kinafanyika hata kama wakulima wapo in grupu, ndani ya grupu pia kuna mkataba kati ya mkulima na grupu, ambao mkataba huo mkulima anakubali kwamba atafuata vigezo na masharti. Lakini pia huwa tunafanya visit za mara kwa mara. Yaani tunakagua kama mkulima anaenda tofauti. Na cha kushukuru mpaka sasa hivi
namba ya mkulima ambayo amepewa. Ina maana unaweza ukatrace. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba kila boksi ambayo inakuwa imebeba yale matunda inakuwa na namba special ya mkulima kutokana na ambapo matunda yamevunwa. Kwa hiyo kuanzia shambani tunaanza kutrace kuanzia makreti kama mfano matunda michumo ya Rebeka yataandikwa jina Rebeka, yakifika pack house yatakuwa packed kwenye boxes ambayo imeandikwa Rebeka. Na atafika hadi sokoni yakiwa na jina au namba ya Rebeka. Kwa hiyo hata kama kuna chemicals mfano wa kipima, moja kwa moja inakuwa rahisi kutambua kama matunda yenye chemical ni ya mtu fulani. Ndio kinachofanyika. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwamba the system is traceable. You can trace who did the mistake in the system. Changamoto kubwa ambayo ipo kama ambavyo Zakaria alisema, kuna muda inatokea unakuta wanunuzi wanachanganya matunda ya watu ambao wamesajiliwa na ambao hawajasajiliwa na wanatumia namba ya mtu aliyesajiliwa. Kwa hiyo inakuwa ngumu kuconfirm kama ni kweli yale matunda ni ya mkulima husika. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba kama tulivyokuwa tumesema mwanzoni, serikali isaidie mfumo huu wa Global Gap uweze kuwa understandable na wakulima wengi. Yaani iwe ni mission ya wakulima wote. Kusudi waweze kufahamu vizuri, na hata kama yanatokea mfano matunda yanavunwa, asilimia kubwa yanakuwa na usalama. Changamoto iliyopo ni kwamba wanaofahamu mfumo wa Global Gap ni wale tu ambao wapo kwenye makampuni. Kama haujajisajili na kampuni yoyote, ina maana unakuwa huna hizi information za Global Gap. Asante. Thank you very much, Rebecca. You have the experts with you. And the same way Rebecca is speaking is the same way the TAHA registered trainers will be able to speak to you. So now to our last panelist. I want to ask you, Mr. Yusuf, you are the director of Hortensia Limited. When I went to the website to look at your company, you started long time ago. You started with flowers and ornamentals. Now I see you ventured into herbs, spices, chives, mint, and everything. And I understand that you're not Global Gap certified from the start. What then caused you to go for Global Gap certification? And I think as you answer that, it's because inside this room, kuna mtu ambaye anaweza kuwa ana uwezo ama anafikiria kwamba angetaka kuwa na shamba lake alafu akuwe Global Gap certified kama yeye peke yake, hataki pengine kuunganika na wakulima wengine. So you're going to share your experience so that they can know if they want to start, what does it involve? And in terms of finances, where does the money come from to be able to maintain a system like yours? The floor is yours. Thank you. Asante. Kwa majina naitwa Yusuf Anali, niko kwenye kampuni ya Hortensia Limited. Kama mama alivyoeleza hapo, kampuni yetu ilianza 1992, 1993 tuseme. Tulianza na roses, alafu tukaingia kwenye lesianthus, tena tukaingia kwenye roses, alafu baadaye tukafanya changes, tukaingia kwenye production ya vegetable and herbs. So lengo la kuingia kwenye Global Gap ni kwa sababu tulikuwa tumetarget kufanya mauzo yetu kwenye export market. Na export market mainly tulikuwa tunategemea tufanye Europe, na kuuza products zetu in European market lazima tungetakiwa tuwe certified na Global Gap. Bila kuwa na certification ya Global Gap, wahusika au wanunuzi wa kule hawanunui products zetu. So hiyo ilikuwa ni main target ya kwetu kufanya registration ya Global Gap. Kwenye mambo ya cost factor, kampuni iliweza kuchip in kwa sababu tulikuwa tunahitaji kuexpand, na bila kufanya hivyo tusingekuwa na ile exposure ya kuuza nje ya nchi. Hiyo ndio sababu kuu ya kwetu kuingia kwenye Global Gap registration. Na kuingia kwenye Global Gap ni rahisi na sio rahisi, lakini kumaintain ni task. Ni kazi kwa kuhakikisha kwamba shamba, kwa mfano shamba yetu tuko na wafanyakazi karibia 400, kuhakikisha kwamba kila kitu inatakiwa ifuatwe kutokana na masharti, kwa sababu ukiwa certified hautakiwi uvunje masharti ya Global Gap, kwa sababu hiyo ndio tuseme ndio mkakati wa kwako kuwa na certification na kuhakikisha unatambulika duniani kote. Thank you very much. You have not answered to us about finances. Where do you get money to maintain this? Where do you get money to start?
Okay, samahani nilipitiwa na hiyo swali ya mambo ya finance. Kwa kampuni kama ya Hotanzia kama ya kwetu, tunategemea tuwe tuna generate income yetu wenyewe na kuhakikisha kwamba tunakuwa self sustainable kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kampuni yetu inaendelea, lakini pia tunategemea tupate mikopo tuseme sio mikubwa lakini midogo kutoka kwa benki ambazo tunaendelea kuzitumia kwenye transactions zetu, ambazo sio actually mikopo, ni mambo kama ya overdraft. Alafu pia tunategemea investors, kwa sababu kwa mfano sasa hivi as current status ya Hotanzia iko na kampuni ambayo inaitwa Leonard Capitals, ambayo ndio tuseme ma shareholders wakubwa wa hii kampuni, ambayo ndio wameinject hela for the past 2 years. So tunategemea tuseme shareholders pia wana invest hela kwenye hii kampuni, tuhakikishe kwamba tunaendelea na production na kumaintain ajira za wafanyakazi. Kwa sasa hivi tuna 80 to 85% wa wafanyakazi wetu ni wakina mama, ambao ni tuseme ni wakazi wa jirani ya kampuni. So tunategemea to maintain hiyo, na kwa ajili ya kwenye expansion plans pia tuko na plans ambazo ajira itafika mpaka tuseme 500 mpaka watu 700 kwa miaka 2-3 zijazo. So I think I learned from him that yes, finances can be available. But I think when I also listened to him, I understood that you have to be patient and you have to try. They tried with flowers and probably they had a few challenges here and there, or maybe flowers were not as profitable as fruits and vegetables, and they decided to move into fruits and vegetables. They've talked about shareholders. Do not be mean. Ukipata wataji ambao wanataka kuwa partners katika biashara yako na muendelee, why not open the door for them? You can open the door for them and they will be able to bring in the finances that you can be able to work. Now, I think at this point, nitaalika tu maswali manne. Very simple questions, if you don't mind. I know a lot of Global Gap topics are also there tomorrow. So if we can get just 4 questions, and after those 4 questions, I think I want to release us so that we can have a cup of tea and then be able to move to the exhibition areas to see what our colleagues were able to showcase today. So I will give the mics. If you know the person who can answer your question, please just target it to the person. Do you have a pen and paper to write? Yeah, so 4 questions. So I think we have 5 rows. So are they 5? These are 6 rows. So can I get a question from each of the 2? A question from each of the 2 rows. Yes, naona kuna, that should be Kilisat, yeah? Yes, the chairman of the National Technical Working Group. A question from here. I need to see the hand up. A question from here, a question from here. Anybody? Okay, let's listen to the chairman. Karibu. Mimi swali langu sio swali actually. Nitaka tu ni compliment yale ya wenzangu. Kwa majina naitwa Isaac. Nafanya kazi na kampuni ya Kiliset, lakini ni mwenyekiti pia wa kikundi kazi task force ya mambo ya standard. Nina mambo mawili. La kwanza ni biashara endelevu ya Global Gap. Upande mmoja kuna wafanyabiashara wa export na upande wa pili kuna wakulima ambao wanatakiwa wapate kilimo biashara. Sasa bahati mbaya, hao watu wawili hawafahamiani. Hawana ule uadilifu. Mnunuzi kwa mfano akimkuta mkulima ana cheti cha Global Gap, bei anaonunua inafanana na ile ya nyuma. Kwa hiyo mkulima anakuwa haoni ile faida. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wakulima pia wanafanya biashara nzuri sana ya kuwasupport wale wakulima ili waweze kuwa certified. Sasa mwisho wa siku wanasupport baadhi ya vitu kupitia mikopo mbalimbali. Wakulima hawawi loyal kupeleka mazao kwenye ile kampuni, wanagawa. Mwisho wa siku ile biashara inakuwa haiwi endelevu. Kwa hiyo wakulima wako hapa, wafanyabiashara wako hapa. Mimi naomba nitoe wito. Ili biashara ya Global Gap iwe endelevu, lazima tujikite kwenye neno uadilifu. Mnunuzi akienda kwa mkulima, mwaka jana alikuwa hajawa Global Gap certified,
mwaka huu amekuwa certified, basi angalau mpe ka premium nini price, ili aweze kwa nini ile tofauti ya kuuza ukiwa na cheti na usipokuwa na nini na cheti. Unless otherwise tutakuwa na certify leo, kesho mkulima hawezi nini kuliset. Lakini kwa upande wenu wakulima, unapewa mafunzo, unakuwa support labda na mikopo ya mbolea na madawa, mwisho wa siku wakati wa kuuza unajua kule ninadaiwa, unachepusha mazao. Biashara pale inakuwa sio nini, sio endelevu. Lakini the way you look, ukiangalia standard inataka ile biashara iwe nini, iwe endelevu. Sasa ni wewe kama mnunuzi na wewe kama mfanyabiashara kuona kwamba biashara kwa nini endelevu. Kwa hiyo na hata ukiangalia standard, mfanyabiashara peke yake hawezi kucomply. Kuna activity atafanya, lakini zingine lazima afanye nani, wakulima. Kuna activity ambazo wakulima lazima wafanye nini, wafanye. Auditor akija anamkagua mfanyabiashara, anakagua na wakulima, biashara inafanya nini, inaenda. Kwa hiyo is a win-win situation. Mkulima naomba tutimize wajibu wetu, wanunuzi tutimize wajibu wetu. Lakini lingine la mwisho, nimependa alivyoongea dadangu Lepeka kwamba wakulima wamekuwa kujengewa uwezo, lakini sisi kwenye KILISET tunaenda mbele zaidi, kwamba leo tupo, kesho hatupo. Kwa licha na kuwa na uongozi ule wa kikundi, wale wakulima ambao wanafanya kazi na wakulima moja kwa moja, tunaunda kitu kinaitwa Quality Management Team. Kazi yao hawa watu wanakuwa wamejengewa uwezo kwenye ule mfumo wa usimamizi, Quality Management System, ili waweze kufuatilia kile ambacho kinatakiwa kwenye mashamba yao, na mwisho wa siku watakacho kuzalisha kiweze kukidhi malengo ya nani, ya yule mnunuzi. Kwa hiyo nimaliza kwa kutoa wito, wakulima, najua ninyi ni wajanja, lakini kwenye Global Gap tusipokuwa neno uadilifu alilotumia rafiki yangu pale, hatutafika. Tutacertify mwaka huu, lakini mwaka ujao kwenye recertification hatutaweza, tutakuwa tumerudi nyuma. Sawa jamani? Wanunuzi mpo, najua nyinyi mnajua ethics za biashara. Kwa hiyo mkulima anapokuwa sasa hivi, kwa mfano ninafanya kazi na vikundi karibia vitatu vya parachichi. Tumeshaviregister, vimepewa GG number. Several of buyers wanapigwa wapate ile GG number. Kumbe wakishapata ile GG number, badala ya kwenda kunegotiate na wale wakulima ili wapeleke mazao yao, wanapeleka mazao ya watu wengine. Hiyo sio biashara endelevu. Kwa hiyo nitoe wito, hii win-win situation tuendeleze pande zote. Mkulima apate, mfanyabiashara apate, ili mwisho wa siku Global Gap ifanye nini, iweze kudumu. Asante sana. Nafikiri itabidi sasa tuanzishe shule ya kufunza uadilifu, kwa sababu inaonekana this is one of the things that is going to make our certification successful. I wish we could find such a school. I know tomorrow there will be exporters in the panel. Please let the exporters give us some of their experiences, especially regarding this loyalty and how they ensure that the farmers are loyal to them. The issue of pricing, mimi sijui ni wapi tutakapoenda. Any workshop that I will attend that people will not talk about problems in pricing, sijui ni gani. I thought this one was going to be unique, lakini it has already happened. Yes, please. Asante. Nashukuru kwa yale yote yaliyopata kuendelea. Nafikiri yanazidi kutujenga. Lakini nililo nalo si swali, bali kuna mada zingine zikija hazilengi maswali, bali zinalenga kuendelea kujazia pale ili kupeana angalau uzoefu. Nafikiri kuna kitu uadilifu kimpata kuzungumzwa, lakini napenda niwekee mfano mdogo. Kwenye mazingira ambao natoka, tupo na vikundi vingi vya wakulima waliokutana, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinaendelea, nafikiri kipo kwenye wakulima wa chini, ambao hao ni hao wa ekari moja au nusu eka, lakini mimi nawaona wale ni wakulima wakubwa, kwa sababu ni wale ambao wanapita zile njia ambazo wahitaji au watumiaji wa bidhaa wanahitaji, lakini wamekosa ushirikiano baada ya kuona kampeni zinalenga, zimewekea mbele kipaumbele wakulima wakubwa. Kwa hiyo najikuta waelimishaji wanafika na elimu ya kwao, ikiwa na wao wakati wanaanza kilimo walipewa elimu. Kwa hiyo kuna elimu mbili.
zote zinakuja, lakini kaishika elimu ya kwanza. Anapokuja na elimu ya pili, mkulima huyu anashindwa kutoa sauti au kusema neno, ni kwa sababu tayari analetewa picha nyingine inayotakiwa yeye aifanyie kazi. Ukishatoka mwelimishaji, hata kabla upo, basi wanasemezana, hawa wanatupoteza hawa. Mbona sisi tunavuna na hatujapita hii njia ambao wao wanatupa? Sasa hebu tuangalie njia sahihi ya kuweza kushirikiana pamoja na hawa wakulima wadogo wanaoitwa, lakini neno wadogo tuache, tuwaweke wakubwa, sababu wana kitu kikubwa sana kitachokwenda kusababisha hata yule mwekezaji mkubwa apate kuendana na mfumo uliokuwa mzuri kwa kufuata ile njia ya yule mdogo alikotoka. Kwa hiyo tuangalie namna ambavyo tunaweza tukatengeneza mfumo wa kuweza kubadilishana uzoefu na huyu mkulima ambaye ni mdogo na huenda hayupo hata kwenye kikundi, ila ni kutokana naona kwamba vikundi sasa vinampoteza. Kwa hiyo ni namna tu hapo ambavyo nimeona nichangie kutokana na kile ambacho kinapata kuendelea, kutokana na kile ambacho elimu au misingi ya kibiashara inavyokuwa inataka. Kwa hiyo tumwangalie sana huyu ambaye ni mchanga, ana kitu kizuri sana 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 sana. Asante. I think hiyo mumesikia lugha ya mkulima mdogo mdogo. I do not want to strengthen, that is strong enough. Can we get the third? Only one more question remaining. Asante. Na mimi sio swali, ila ningependa kuchangia uzoefu wangu. Mimi naitwa Bruno Silao, natoka Kikasi Group Kilimanjaro. Nilitaka kuchangia kwa our exporters. Dada Rebeka amezungumza kwamba tunaingia mkataba. Ni kweli tunaingia mikataba na hao watu, na tunakubaliana kwamba labda baada ya kuchukua mazao, baada ya wiki moja au ndani ya siku 14 au ameshalipa fedha. Lakini wengine wanakwenda zaidi ya hapo, na pale unakuta mkulima anategemea ile fedha angelipwa ndio angeendelea kufanya nayo shughuli shambani kama kupalilia, kupiga hizo dawa na kila kitu. Sasa wanapochelewa kumlipa, mkulima anakuwa hana njia nyingine ya kutoa service kwenye shamba lake. Kwa hiyo unakuta kama ni wadudu wanashambulia, na mwisho wa siku mazao yanaharibika, mkulima anaonekana kama vile ni mzembe. Lakini tatizo limesababishwa na mnunuzi ambaye hakumlipa mkulima kwa wakati. Na wakati mwingine sio kwa mwezi tu. Sisi tuna uzoefu kama kikundi chetu, tuna makampuni tumefanya nayo biashara, sasa hivi tunawadai zaidi ya mwaka hawajalipa fedha zetu. Sasa singependa kutaja makampuni hapa, lakini tuna changamoto kama hizo. Na nishukuru Taha amekuwa msuluhishi, lakini nao wanafika mahali wanazidiwa. Unakuta kampuni inadaiwa muda mrefu, haiwalipi wakulima, mazao yanaharibika na kuharibu sasa ule ubora ambao ungepatikana unakosekana, kwa sababu mkulima amekosa fedha ya kuweza kufanya service kule kwa sababu yule mnunuzi hakumlipa kwa wakati. Asante. Thank you. I think I will respond to that because it's an issue that can be resolved when all the stakeholders that are involved play their part. And I think the government, you have a role to play to be able to cushion both sides. I know a system that is working in South Africa where anybody who wants to become a trader, it's a certain market. If you want to become a trader, you must deposit a bill bond. It's got to be enough money, only equivalent to the amount of business that you will be able to trade, so that usipo lipa hela ya mkulima, that money is taken immediately. Hakuna discussion. So probably the government can borrow from such a system. The same system is designed such that mkulima akideliver produce yake within 5 working days, they don't need to question anybody. You go to your bank account and your money is there within 5 working days. If you don't pay within 5 working days, ile pesa uli deposit ndo inachukuliwa inalipo huyo mkulima, no discussions, no nothing. So thank you for raising that concern. Taha, you know, you will begin to think of what you can do
do, and the government will also help you. I'm sorry, I will not take the fourth question because of time. Is it very pressing? Okay, please. Just the last question, and then we can take a break. And I am surprised that you're not asking questions, but just adding on to what we've been discussing. Thank you very much. Probably tomorrow we will do better so that you can ask questions. Maybe this is a question. Let's hear. Yeah, asante kwa nafasi. Mimi nina swali moja tu. Kumekuwa na scenario ambazo nimeziona. Exporters anatafuta global gap kupitia outgrowers. Kupitia? Outgrowers, wakulima. Let's say anataka ku export, hana shamba, lakini ana outgrowers labda 5-10, and then auditors na hizo vitu vinafanyika hapo, and then anapata ile global certificate, and then anaweza ku export. Sasa who needs the global certificate? Exporters or mkulima? Kama wakulima 5 au 1, kama swali langu limeeleweka. So inamaanisha exporter mwenyewe hana global gap number. Okay, anataka kupata global gap. Yes. And then he's coming and identify outgrowers and outgrowers wake. And then through those outgrowers, auditors wa global wanakuja, wanafanya ile auditing, and then exporter anapata ile certificate. Certificate, yes. And then anaweza ku export. So my question is, exporter ndo anatakiwa kuwa na global gap certificate, au ni hawa wakulima ndo wanatakiwa kuwa na? Christy, you can answer to that. Yes, an exporter just identifies farmers and gets them certified and uses their certification to obtain his own certification, yet he does not have a farm for production. So to whom does the certificate belong? Is it to the exporter or is it to the farmers? And I also see that there is also some bit of, the system is also not transparent. We are taking these issues, we will also take them to Global Gap, but believe you me, at the end of the day, those people are certified in countries where law exists. So you can put in mechanisms to make sure that you know these kind of people and how they are organized, how they are structured, and you help us as Global Gap to be able to do transparent systems. Yes, Christy. I think in terms of your question, always think about the definition. So we use the definition of who is a producer, because only producers can get Global Gap certification. So a producer is producing the product, so growing the product. So you have those outgrowers that is growing the product. But then there's also the legal entity that is selling that product. So if you have these outgrowers and you have the exporter, and all of these outgrowers are separate legal entities, but they have contracts with the exporter, then it becomes an option 2. And then in the end, the certificate, if that group is certified, is to the main legal entity, which is the exporter, but they function as a group. So it's not individually that each producer member gets its own certificate. They fall under the group. So it's in the name of the exporter, but then there's an annex showing each of the members. That's part of that. I hope it answered. Thank you. I think at that point, we have to call it a day. I want to appreciate my panelists. Can you kindly give them a final round of applause? Thank you very much for your participation in this panel. Thank you so much for your good listening. And I want to give you homework so that you bring the answers tomorrow. I see some of you are wearing a very nice badge that is written GGN. And I want to challenge you. When you're going home, I want you to pass through some of your supermarkets here in Arusha. And I want you to go and look at some of the fresh fruits and vegetables that are there. And you bring for me tomorrow a 13-digit number, which is the GGN, Global Gap number. Bring it to me tomorrow. Each one of you. You pass through the supermarket, go look at the product that is in the supermarket, see if you can see the GGN, write it down. It is a 13-digit number, hiyo nimekuambia, but bring it tomorrow so that we get to find out who is selling GGN labeled products in
No, GGN, products with a GGN number in Arusha. Who is selling them? Is it people from Tanzania or is it somebody else from another country? Then we will discuss about that tomorrow. So thank you very much. Please, thank you very much for having this. Tuwapigie makofi. Asante sana, nashukuru, tunampongeza moderator wa session hii kwa kuimoderate vizuri na kuendesha mjadala vizuri. Lakini pia tunashukuru kwa presentation nzuri ambayo pia ilifanyika kwa ajili ya kuweza kutufungua wote na kutupa picha ya yaliyojiri. Lakini nashukuru kwamba tumesikia kutoka kwa wadau, tumesikia namna ambavyo tunarasimisha usimamizi wa viwango na namna ambavyo wanunuzi wanashiriki katika kuwajengea uwezo wazalishaji na namna ambavyo wazalishaji kupitia vikundi vyao wanajaribu kuhakikisha kwamba wanakidhi matakwa au viwango ambavyo vimewekwa. Kwa hiyo niwashukuruni sana wote ambao wamehusika katika sesheni hii, hakika wametuelimisha kwa kiasi kikubwa, naomba tuwapigie tena makofi. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa ratiba yetu bado tulikuwa tuna presentations 2 ili siku yetu iweze kufikia mwisho, lakini kutokana na changamoto ya muda tuliokuwa nao, hasa kutokana na kuchelewa kuanza kwa ratiba yetu, tumefanya marekebisho kidogo kwenye ratiba yetu na presentation hizi 2 tutazisikia kesho tutakapokuwa tumekuja, kwa sababu ratiba ya kesho uzuri haijatubana sana kama ilivyokuwa ya leo. Kwa hiyo naomba kwa leo tukomee hapa. Sasa hivi naomba niwakaribishe sana kwa ajili ya kikombe cha chai katika sehemu tuliyopata break lunch. Hakikisha unapata kikombe cha chai, zungumza na mwenzako. Lakini siku ya kesho kama ratiba inavyoonyesha, tutaanza saa 2:30 kamili hapa. Tutaanza saa 2:30 na tutaenda na ratiba yetu kama ilivyokuwa, lakini pia zile presentation 2 za leo, moja kutoka PAS na moja kutoka katika kikundi kile cha uchambuzi wa viwango vya Global Gap tutazipata siku ya kesho. Kwa baada ya kusema maneno hayo, naona nje kuna mvua. Hii inamaanisha kwamba hatuwezi kuondoka mpaka tunywe chai, mvua ikipungua ndo tuondoke. Kwa hiyo karibuni sana kwa kikombe cha chai, karibuni tuendelee kushauriana, kuulizana, kusalimiana na kufahamiana pia. Nashukuruni sana kwa ushirikiano na ushiriki wenu kwa siku ya leo, kwa maswali na your active participation. Asanteni sana, tuonane kesho saa 2:30 hapa hapa. Karibuni sana. Tangazo dogo, samahani, tangazo dogo. Kuna wenzetu wawili, mmoja bahati mbaya simu yake